সার্কুলেশন ইজ সিপিআর, প্রোভাইডিং দ্য সিপিআর পার্টিকুলার রিদিম যেভাবে ডিসকাস করা আছে। বিএলএস এ তোমাদের কিছু স্কিল ল্যাব আছে, ওগুলো আমি করাবো তখন, ওটা এখন সিপিআর বললে মুশকিল। সো কারেন্টলি এআরএম এ 3টে প্রসিডিওর। এবার মাস্ক রাখতে হবে। মাস্ক রাখার কি টেকনিক আছে? সি অ্যান্ড ই টেকনিক। তো এইটা হচ্ছে সি আর এটা হচ্ছে ই। ই যেমন আমরা লিখি একটা দাড়ি থাকে তিনখানা, তো সি অ্যান্ড ই। তো এইটা হচ্ছে মাস্কটাকে নিচের দিকে প্রেস করার, এরকম ভাবে উপর থেকে একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স আসবে। তুমি যদি হালকা করে এইটা ধরো, এই তিনটে তো বড় ফ্যাক্টর কাজ করে। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা তুমি হালকা থাকলে সিল হবে না প্রপারলি। সো উই আর নট পুটিং এ টিউব রাইট নাও যেটা সিল করবে। তো উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রেসিং অন দ্য মাস্ক সো দ্যাট দ্য মাস্ক ইজ সিল অ্যারাউন্ড দ্য এয়ারওয়ে। অ্যান্ড দিস ইজ বেসিক্যালি টু লিফট দ্য জ। এই আঙ্গুলের কাজ, কোন আঙ্গুলের কাজে জটা লিফট করবে। দেখো 3টে আঙ্গুল আছে, 3টে আঙ্গুলে যদি তুমি এইটা দেখো, কোনটা কি জানে, আচ্ছা, তো এইখানে 3টে আঙ্গুল আছে। এই আঙ্গুলটা হচ্ছে জটা লিফট করে। যদি কোন আঙ্গুল দিয়ে জ বিশাল লিফট করা যায় না, বাট ইউ ক্যান সাপোর্ট, হ্যাঁ, সাপোর্ট দিয়ে তুমি পুল করলে পাবে। তো দিস ইজ জ লিফট করছে, এইটা একটা স্টেবল দেখার জন্য সাপোর্ট দিচ্ছে, এটা আর কিছুই কাজ নেই। বাট এই আঙ্গুলটা হচ্ছে চিন লিফটটাকে মেনটেন করছে। পেশেন্টটা তো অজ্ঞান, পেশেন্টকে প্যারালাইজ করে দিয়েছে বা পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, কারণ পেশেন্ট তো নিজে থেকে এরকম ভাবে করবে না। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। তো এইটাকে চিন লিফট, দিস ইজ জ থাস্ট, আর হেড টিল করে রেখেছো আগে করা আছে। হ্যাঁ, এবার দেখো শোল্ডার রোলের ব্যাপারটা অনেকে আগে থেকে ইউজ করা হয় এবং ইনফ্যাক্ট ওটা ট্র্যাডিশনাল টেকনিক, বাট এখন ওটা নেই। এখন বলা হয় যে অক্সিপিটের নিচে রাখতে, মাথার নিচে অল্প একটা অ্যারাউন্ড 5 ফিঙ্গার ব্রেথ একটা ফোল্ডেড শিট, ফোল্ডেড টাওয়েল রাখতে। ওই সে এনএস বোতল ঢুকিয়ে দেওয়া হলো বা শোল্ডার ব্লেডের নিচে, তারপর পেশেন্ট এরকম হয়ে গেল, ওইভাবে ইন্টিউবেট করা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য ট্র্যাডিশনাল টেকনিক, বা দ্যাট ইজ দ্য রং টেকনিক। তো টেকনিকটা হচ্ছে এইটা। তো মাথার নিচে এই 5 ফিঙ্গার ব্রেথ মতো ফোল্ডেড টাওয়েল রাখলেই যথেষ্ট, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। আর এই 3টে হয়ে গেল। এটা হচ্ছে তোমার সির, এইটা তুমি প্রেস করছো উপর দিয়ে, আর ইটা উপর দিকে, মানে দুটো অপোজিট ফোর্স কাজ করবে একসাথে, যাতে কিনা এয়ারওয়েটা খোলা থাকবে অ্যান্ড ইউর প্রোভাইডিং ভেন্টিলেশন, লিক হবে না। এই চারদিকটা কিন্তু লিক হলে কিন্তু সব হাওয়া বেরিয়ে যায় বাইরে। এবার কি করে বুঝবে যে লিক হচ্ছে কি হচ্ছে না? একটা তো আওয়াজ আসবে বাইরে, লিকে সাউন্ড হবে, তুমি বুঝতে পারবে। আর একটা চেস্ট রাইজ হবে না, চেস্ট রাইজ দেখতে হয় সবসময়। তো চেস্ট রাইজ হচ্ছে কিনা, মানে সেই চেস্ট রাইজটা একদম ক্লাসিক্যালি খুব ভালোভাবে রাইজ হচ্ছে বোঝা যায় না, অ্যাবডোমিনাল রাইজটা বোঝা যায়। পেশেন্টকে যখন আমরা হাওয়া দিচ্ছি, যেটা খাওয়ার নালিতেও যাবে, শ্বাসনালীতেও যেমন যাবে, খাওয়ার নালিতেও যাবে। খাওয়ার নালিতে পরে দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না, কারণ কারণ লিক হয় একটু একটু করে। ওইটা করতে 2-3 মিনিট টাইম, 2-3 মিনিট বলবো না, 2-3 ব্রেথ টাইম লাগে। চেষ্টা করবে উইদিন এ 6 ব্রেথ টাইম আমরা যাতে সেটা অ্যাচিভ করতে পারি, চেস্ট রাইজটা। আর অ্যাবডোমিনাল রাইজও হবে, কিছু শ্বাসনালীতে খাবার নালীতেও যাবে। সেই জন্য ভেন্টিলেশন অলওয়েজ জেন্টলি করতে, খুব জোরে জোরে টিপবে, খুব প্রচুর হাওয়া দিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু সব পেটে চলে যাবে হাওয়া, তখন অ্যাসপিরেশনের সম্ভাবনা থাকে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ওয়াই অ্যানাস্থেশিয়া বলছি না, এটা আনকনসিয়াস পেশেন্ট যার তুমি জানো না কখন খেয়েছো। যে অ্যানাস্থেশিয়া হয়ে গেছে, সে 6 ঘন্টা না খেয়ে আছে, তাকে তুমি ভেন্টিলেট করবে ভালো করে, অসুবিধা নেই, সেক্ষেত্রে খাওয়ার অ্যাসপিরেশনের সম্ভাবনা কম। তো এই হচ্ছে বেসিক টেকনিক, হ্যাঁ, ভেন্টিলেশনের, ফেস মাস্ক ভেন্টিলেশনের। এরপরে হচ্ছে এইটা, একা পারছো না, হতেই পারে খুব মোটা পেশেন্ট, এত বেশি, এত বড় মুখ, এখানে শর্ট নেক আছে, জিপটা বেশি বড় থাকতে পারে, মাউথ ওপেনিং কম, এটাও হতে, মাউথ ওপেনিং কমের জন্য যদি এটাই সমস্যা হবে না। আর যেটা বলে শর্ট নেক সার্কামফারেন্স দেখতে হয়। আর একটা হচ্ছে হেভি জ, প্রচন্ড হেভি জ আছে। বিয়ার্ডেড পেশেন্ট হতে পারে, বিয়ার্ড যাদের আছে প্রচুর লিক হয়। আর একটা হচ্ছে তোমার ইডেন্টুলাস পেশেন্ট, যারা বয়স্ক পেশেন্ট, তাদের এই জায়গাটা আমাদের তো ফোলা, কারণ আমাদের দাঁত আছে বলে, দাঁত যেই চলে যাবে, যদি দাঁত বের করে নাও, এই জায়গাগুলো ঢুকে যাবে পুরো। যেই তুমি মাস্ক রাখতে যাবে প্রচুর লিক হবে, করতেই পারবে না, তখন তুমি গজ পিস ঢুকিয়ে একটা করতে পারো, সেটা যদি একা থাকো, অথবা আরেকজনের হেল্প নিতে পারো। সে কি করবে, সেই ব্যাগটা ভেন্টিলেট করবে, তুমি দুটো হাত দিয়ে ধরলে, দুটো হাত দিয়ে কি সুবিধা আছে, দুদিক দিয়ে সাপোর্ট হলো, দুদিক দিয়ে সাপোর্ট করার সুবিধা। একদিকে যদি লিক হয়, তুমি একটা দিকে টিল্ট করে, মাথাটাকে টিল্ট করে বা মাস্কটাকে টিল্ট করে অন্য হাত দিয়ে সাপোর্ট করতে পারো। সেইটা তুমি প্র্যাকটিক্যালি দেখলে বুঝতে পারবে, এটা মুখে বলা অসুবিধা, কিন্তু দিস ইজ এ 2% টেকনিক অফ ফেস মাস্ক ভেন্টিলেশন, এগেন এ লাইফ সেভিং টেকনিক, ঠিক আছে। দুজন থাকলে কিন্তু অবশ্যই এইভাবে কিন্তু তুমি অ্যাটলিস্ট অক্সিজেন দিয়ে ভেন্টিলেশন করে পেশেন্টের জীবনটাকে বাঁচাতে পারবে, যে কোনো কন্ডিশনে, সেটা অ্যানাস্থেসিয়া বলে নয়, ঠিক আছে। এটা হলো ফেস মাস্ক ভেন্টিলেশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপি টেকনিক, যেটা আমি বলেছিলাম এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব ঢোকানোর। কি কি ওষুধ দেওয়া সেটা বলছি না, সেটা আগের দিন বলেছি, প্রোফল কিটামিন বা যাই হোক দিলে, রিল্যাক্সেন দিলে। তারপরে ল্যারিঙ্গোস্কোপ ব্লেড, এইখানে আমি দেখাতে চাইছি যেটা, সেটা হলো এই যে ব্লেডটা আছে, ব্লেডের পার্টটা কোথা থেকে হবে, টাং থেকে যখন বেরিয়ে, এটা হচ্ছে এপিগ্লটিস, এপিগ্লটিসের ঠিক আগে করা উচিত, অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিকিউলাতে করা উচিত, তো অনেক সময় এপিগ্লটিস নিয়ে তোলা হয়। এইটাকে যদি তোলো, তাহলে তুমি এই পার্টটা দেখতে পাবে, ট্র্যাকিয়াটা,
নর্মালি কি থাকে, টাংটা ফল হয়ে থাকে এখানটা, এই জায়গাটা বন্ধ থাকে নর্মালি, মানে যদি প্যারালাইজ পেশেন্ট, আমাদের ক্ষেত্রে বলছি যারা প্যারালাইজ হয়ে গেছে, যারা আনকনসিয়াস, এই পার্টটাকে তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? তো যাতে তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছো, এই একটা সিঙ্গেল ভিশনে তুমি ডিরেক্ট ভোকাল কর্ডটা দেখতে পাও, এই 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 অ্যাক্সিসে বলে, 3টে অ্যাক্সিস বলে, অতটা ডিটেলে যাচ্ছি না। তো এই অ্যাক্সিসে তোমাকে দেখতে হবে ভোকাল কর্ড। যদি তুমি এই জিনিসটা না তোলো, এই পুলটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যদি তুমি পুলটা ভালো করে না করো, পুলটা হালকা, হ্যাঁ ঢুকিয়ে দিচ্ছি ঠিক করে হালকা করে তুললাম, কিছুই দেখতে পাবে না, তখন তোমার ইসোফেগাসে চলে যাবে টিউবটা। পুরো ডিরেক্ট ভিশনে প্রথমেই তুমি যদি লারিঙ্গোস্কোপ রাখো, জিভটা তুলে সরালে, জিভটা সরানো একটা বড় টেকনিকের ব্যাপার, টেকনিক্যাল পার্ট এটা। জিভটা সরিয়ে একটু এগিয়ে এখানটা তুমি তুললে না, ধরো রেখে দিলে, তাহলে তুমি ইসোফেগাস দেখতে পাবে। তাই জন্য তুলতে হবে, একটা ভালো ফোর্সে তুলতে হবে, বাট ফোর্স শুড কাম ফ্রম শোল্ডার্স। এটা কখনোই এখান থেকে তার দাঁত ভেঙে যাবে। তাহলে এইখান থেকে যদি আমি তোলার চেষ্টা করি, এই যে ল্যারিঙ্গোস্কোপের ওপরে পার্টটা, এটা দাঁতের ওপর প্রেশার দেবে, যদি কোনো দাঁত লুজ থাকে, দাঁত ভেঙে ভেতরে চলে যেতে পারে, সেটা আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, অ্যাসপিরেট করতে পারে, ফরেন বডি হয়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট যে খুব সাবধানে শোল্ডার থেকে আসবে এবং সেটা হাত থেকে আসবে না। এইটা একটা আছে কার্ভ ব্লেড, আর একটা স্ট্রেট ব্লেড রয়েছে। স্ট্রেট ব্লেডে কি হয়, স্ট্রেট ব্লেডে সোজা চলে যায়, মানে ব্লেডের প্যাটার্নটা আলাদা। এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্ট্রেট ব্লেড ইউজ করা হয়, কমন টেকনিকে বলছি, টেকনিক্যাল স্টাফে যাচ্ছে না, খুব প্র্যাকটিক্যালি বলছি আর কি। এখানে ইসোফেগাসকে নিয়ে তুলতে হয়, এই এপিগ্লটিসকে নিয়ে তুলতে হয়, কারণ এপিগ্লটিসটা এরকম হ্যাঙ্গিং থাকে, তুমি এপিগ্লটিসের সামনে ভ্যালিকুলা থেকে তুলতে পারবে না, তুমি ওই এপিগ্লটিসই দেখবে, এই ওই পার্টটা, ওটা কখনোই পুল হবে না। এপিগ্লটিসকে নিয়ে স্ট্রেট ব্লেডের সাথে তুলতে হয় বাচ্চাদের ইনটিউবেশনের ক্ষেত্রে। বাচ্চাদেরটা একটু আলাদা, একটু টেকনিক্যালি আরো চ্যালেঞ্জিং, বাট যদি টেকনিক্সগুলো জানা থাকে, ইটস কোয়াইট ইজি, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকে। সেটা হলো ইনটিউবেশন, ঠিক আছে? তারপর আসছে, এটা তুমি দেখতে পাবে এই ছবিটা, এই হচ্ছে তোমার জিভ সরিয়েছো, এই যে এটা জিভ সরানোর জন্য চেষ্টা করছে, এটা জিভ সরানো গেছে, এইটা ভোকাল কর্ডটা, এইখানে তুমি দেখো ভোকাল কর্ডটা পুল করেনি, পুল করার পরে উপরে তোলার পরে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই টেকনিকটা হলো। আর এখানে 4টে গ্রেড হয়, এই গ্রেডগুলো জানার এখন কোনো দরকার নেই, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি। সেটা হলো গ্রেড 1, 2, 3, 4। যদি গ্রেড 3 হয়, আরেকজনের হেল্প নিতে হয়, উপর থেকে একটা ম্যানুভার হয় এখান দিয়ে ট্র্যাকের ওপর প্রেশার দেওয়ার জন্য, তাহলে গ্রেড 3 থেকে গ্রেড 2 তে কনভার্ট হয়ে যায়, দেন ইটস বেটার টু, সুবিধা হয় ইন্টিউবেশনের জন্য। ওই জন্য আমাদের প্র্যাকটিসই থাকে যে আমরা যখন ল্যারিঙ্গোস্কোপ করছি, আমাদের আরেকটা হাত চলে যায় গলার এখানে, যাতে বোঝানোর জন্য যে হ্যাঁ কি পজিশনে হচ্ছে, এবার লাগবে কি লাগবে না আমরা বলে দেবো। যদি দেখি হ্যাঁ ল্যারিঙ্গোস্কোপ পুল করার পরেও লাগছে, তার মানে আরেকজনকে বলতে হবে, কারণ তোমাকে এই হাতটা খালি রাখতে হবে টিউবটা ঢোকানোর জন্য। তো তুমি চেক করে নেবে, হ্যাঁ কোন ভিউ আছে, ভিউ ভালো আছে টিউব দিয়ে দাও, করে দেবো, না হচ্ছে না, ভিউ খারাপ আছে, ফ্রি আছে, অন্য কাউকে বলবে হেল্প করার জন্য, সে হেল্প করে দেবে। তো ইটস নট এ গ্রেড 2 তো করা যেতে পারে, বাট ইউ মাইট রিকোয়ার বুঝি, কারণ এটা দেখো ভোকাল কর্ডটা তো সুন্দর দেখা যাচ্ছে, এখানে তোমার এন্ডোট্রাকিয়ালটা সুন্দর প্রপারলি চলে যাবে। এবার যদি গ্রেড 2 হয়, গ্রেড 2 এর অনেক ডিভিশন আছে, ওটা যাচ্ছি না, হ্যাঁ বুঝি লাগবে, বুঝি যেটা দেখিয়েছিল লম্বা একটা চ্যানেল করে, ওটা একটা বেসিক্যালি গাইড ওয়ারের মতো কাজ করে, এইভাবে। তো দিস ইজ আ টেকনিক। গ্রেড 4 হলে কিন্তু ইন্টিউবেশন করাই যাবে না, তখন তোমাকে হাতড়ালে হবে না। গ্রেড 2, গ্রেড 4 আছে, আমি করতেই হবে ইন্টিউবেশন, নাহলে অসুবিধা না, ইন্টিউবেশন ছাড়াও অন্য উপায়ে ভেন্টিলেশন করতে পারি আমরা। গ্রেড 4 ইজ এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু গো ফর ইন্টিউবেশন, ঠিক আছে? অ্যাটেম্প করাই উচিত না, অনেক ক্ষেত্রে অ্যাটেম্প করে এখানে ব্লিডিং ফিডিং হয়ে যায়, অন্য কেউ আরো কিছু করতে পারে না। তাই জন্য এগুলো আইডেন্টিফাই করার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে কি টেকনিক কখন ইউজ করবে, ইন্টিউবেশন করবে না এলএমএ দেবে না অন্য কাজ করবে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স। এই হলো। তারপর ধরো, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এলএমএ, এলএমএটা দিয়ে আমি শেষ করছি এয়ারওয়ে পার্টটা। তো এলএমএ এর পার্ট হচ্ছে, দিস ইজ দ্য এলএমএ। এলএমএটা কোথায় থাকছে দেখো, এটা হচ্ছে তোমার ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেট, বুঝতে পেরেছো? এপিগ্লটিস ছাড়িয়ে, এপিগ্লটিসের এইখানে এই পার্টটা হচ্ছে, আচ্ছা এটা এইভাবে দেখিয়েছে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য ইসোফেগাস, পিছনের পার্টটা, দিস ইজ দ্য ট্র্যাকিয়া, ট্র্যাকিয়া সবসময় অ্যান্টেরিয়ার থাকবে, জাস্ট এই ইনলেটের আছে, এইখান দিয়ে হাওয়াটা ভেতরে যাবে, এখান দিয়ে হাওয়াটা বাইরে আসবে। এখানে প্রবলেমটা কি আছে, এখানে তুমি পুরোপুরি সিল হচ্ছে না কিন্তু জায়গাটা, কাফ আছে, কিন্তু এটা সবসময় ইনলেটে গিয়ে একদম খাবে খাবে বসে যাবে, সম্ভব হয় না, অ্যানাটমি তো, তাই জন্য সবার ক্ষেত্রে আলাদা। তো দিস ইজ এ শর্ট প্রসিডিউরস এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, যেখানে পেশেন্ট প্রোন হবে না, উপুর হবে না, সেই ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। একটা তোমার ধরো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ছোট সার্জারিতে ইউজ করা হয় এগুলো। আর এইটা কি করছেন এখানে, এখানে এলএমএ দিয়ে ইনটিউবেশন করছে, কেন এত কষ্ট কেন করছে? কারণ মাউথ ওপেনিং যদি ছোট থাকে, মুখটাই খুলছে না, তুমি ল্যারিঙ্গোস্কোপ ঢোকাতেই পারবে না ইনটিউবেশনের জন্য, তখন তুমি এলএমএ কিন্তু ল্যারিঙ্গোস্কোপ ছাড়াও ঢুকে যায়, মানে এলএমএ ঢোকানো ল্যারিঙ্গোস্কোপ লাগে না, হাত দিয়ে গাইড করে ঢুকিয়ে দেবো, জাস্ট একটা বা দুটো ফিঙ্গার মাউথ ওপেনিং আছে, 2 ফিঙ্গার তুমি ঢুকিয়ে দিতে পারো। সেই ফিঙ্গার্সটা নর্মাল ইনটিউবেশনের জন্য লাগে, 3 ফিঙ্গার্সের কম হলো ধরো, কিন্তু তাও তো সার্জারি করতে হবে। এবার 3 ফিঙ্গার্সের কম হলে আইডিয়ালি ফাইবার অপটিক ইনটিউবেশন করা উচিত। ফাইবার অপটিক স্কোপ আছে, ওটা আমি দেখাইনি, ওটা আরো অ্যাডভান্সড এয়ারওয়ে টেকনিক।
ওইটা নাক দিয়ে হোক মুখ দিয়ে হোক দিয়ে ক্যামেরা থ্রু দিয়ে, যেমন ব্রঙ্কোস্কোপি এন্ডোস্কোপি করা হয়, সেম এখানে ইনটিউবেশন। ঠিক আছে, ওই টেকনিকটা আমরা ইউজ করছি। এই নাক দিয়ে গিয়ে পুরো ট্র্যাকিয়া অবধি দেখে তারপরে যেখানটা আপনার ভোকাল কর্ড আছে, যেখানটা ক্যারাইনা আছে, ক্যারাইনাটা ভিজুয়ালাইজ করে টিউবটা থ্রেড করা হয়। সো দিস ইজ এ অ্যাডভান্স টেকনিক। আমি যাচ্ছি না ভেতরে। ধরো নেই ফাইবার অপটিক স্কোপ, নেই, অনেক দাম স্কোপের, ঠিক আছে, সব জায়গায় থাকে না এবং সেটাকে মেনটেন করতে অনেক কষ্ট করে, কিন্তু ইটস এ সেভিয়ার ইন কেস অফ ডিফিকাল্ট এয়ারওয়ে সিচুয়েশন। সেইখানে তুমি এই টিউবটা ঢোকাতে পারো। এই টিউবটা এখান দিয়ে এলিমের থ্রু দিয়ে পুরো ডিরেক্টলি চলে যাবে ট্র্যাকিয়াতে, তারপরে এলিমেটা বের করে নেওয়া হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ এ টেকনিক অফ ইনটিউবেশন থ্রু এলএমএ। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাডভান্স টেকনিক, বাট লো রিসোর্স সেটিংয়ে ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, তুমি অ্যাটলিস্ট পেশেন্টের প্রাণটা বাঁচাতে পারো, একটা সার্জারি ইমার্জেন্সি করতে হবে, এর ফাইবার অপটিক নেই, রাত্রিবেলায় কল এসছে রাত 2টোর সময়, ফাইবার অপটিক স্কোপ লকারে বন্ধ, কেউ লকার খোলা চাবি নেই, কেউ খুব কস্টলি মেশিন দেবে না কেউ, তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি কি সার্জারিটা করতে দেবে? পেশেন্ট মারা যাবে না, তখন তোমাকে তো বাঁচাতে হবে পেশেন্টটাকে, সার্জারি করাতেই হবে। এটা একটা টেকনিক আমরা ইউজ করেছি এমসে। ঠিক আছে, উই হ্যাড ইউজ দিস, কম ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে, এলিমের থ্রু দিয়ে ইনটিউবেশন করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা টেকনিক, জাস্ট বলে রাখলাম। ঠিক আছে, আর এটা লাস্ট টেকনিক যেটা আমরা খুবই কম করেছি, কিন্তু উই হ্যাড প্র্যাকটিস, ট্র্যাকিওস্টমি। লাস্ট স্টেপ, যেখানে হচ্ছে এলএমএ হচ্ছে না, মুখের মধ্যে কোনো মাস রয়েছে, এলএমএ ঢুকবে না, ব্লিডিং হচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, ডিফিকাল্ট এয়ারওয়ে, মাস ভেন্টিলেশনও হচ্ছে না। মাস ভেন্টিলেট করেও যদি তুমি সার্জারি করাবে তাও করতে পারছো না, কিন্তু সার্জারি করাতেই হবে, এমার্জেন্সি সার্জারি আছে কোনো ধরনের। সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এই টেকনিকটা ইউজ করবে, ট্র্যাকিওস্টমি অথবা ক্রিকোথাইরয়েডমি বলা হয়। এই যে আমাদের থাইরয়েড কাটলেজ আর ক্রিকয়েড কাটলেজ, দুটো দেখবে শক্ত জিনিস আছে গলার সামনে, দুটোর মাঝখানে একটা জায়গা আছে, এটা নরম পার্ট আছে, যেখানে একটা পর্দার মতো থাকে, ওইখানটা প্রিক করা হয় বেসিক্যালি। এটা তো ইনসিশন করেছে, এখানে কেটেছে, কেটে তোমার বেসিক্যালি ট্র্যাকিওস্টমি করা হয়, যেটা আইডিয়াল সেটিং। কিন্তু তুমি ইমিডিয়েটলি ট্র্যাকিওস্টমি খুব ভালো করে ইএনটি সার্জনরা বা জেনারেল সার্জনরাও করে, আমরাও করে থাকি, বাট উই আর নট অ্যাডাপ্ট টু ইট। আমরা রেগুলার ট্র্যাকিওস্টমি করে যাচ্ছি না, মাঝে মাঝে আমাদের ওয়ার্কশপ হয়, মাঝে মাঝে আমরা পেশেন্টসের ইএনটি বা যারা সার্জেন্স থাকে তাদের হেল্প আউট করি। সেইভাবে আমাদের একটা ট্রেনিং থাকে ট্র্যাকিওস্টমি। এমার্জেন্সিতে আমরা করে দেবো, বাট খুব এমার্জেন্সি ট্র্যাকিওস্টমি কিট লাগে আলাদা, ওটা সবসময় অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে, ট্র্যাকিওস্টমি টিউব লাগে আলাদা, নেই, তুমি কি করবে? এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব ইজিলি অ্যাভেলেবেল। তো এইখানে একটা ছোট প্রিক করা হয়, প্রিক করার জায়গায় আমরা করি যে হচ্ছে লোকেশনটা আইডেন্টিফাই করি। সো হোয়াট উই ডু, একটা মোটা নিডিল থাকে, সিরিঞ্জে স্যালাইন থাকে, প্রিক করি, হাওয়া আসছে মানে আমরা ট্র্যাকে পৌঁছে গেছি, ওই মোটা নিডিল দিয়ে আমরা গাইড ওয়্যার দিয়ে দিই। গাইড ওয়্যার ইজিলি অ্যাভেলেবেল। কোন গাইড ওয়্যার? সেন্ট্রাল লাইনের গাইড ওয়্যার। সেন্ট্রাল লাইনের গাইড ওয়্যার ঢুকিয়ে দিলাম, এবার নিডিলটা বের করা হয়। কীভাবে করবো? এবার দুটো হবে, রেট্রোগেড ইনটিউবেশনটা বলছি এটা, মানে এটা আমি প্রপার ক্রিকোথাইরয়েডমি বলছি, তার জন্য ইউ উইল রিকোয়ার সাম অ্যামাউন্ট অফ ডাইলেটেশন, দুটোই বলছি খুব শর্টে। এখান দিয়ে গাইড ওয়্যার ঢুকিয়ে এখান দিয়ে বার করা হয় মুখ দিয়ে। ঠিক আছে, তারপরে কি করা হয়? উপর দিয়ে টিউব থ্রেড করা হয়। ঠিক আছে, টিউব থ্রেড করে যদি কিছুটা চলে যায়, মানে অ্যাটলিস্ট উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ যে আমরা মুখ তো খুলতে পারছি না, একটা লেন্স থেকে বোঝা যায় কিছুটা গেছে। তো ওয়ান্স ইট জাস্ট ক্রসেস দ্য পার্ট ওয়্যার দ্য ল্যারিংস ইজ স্টার্টিং, ভোকাল কর্ড তো ক্রস করতে হবে না, তো সেইখানে আমরা গাইড ওয়্যারটা বের করে দিই অ্যান্ড টিউবটাকে থ্রেড করে দেওয়া যায়। তো উই আর অ্যাটলিস্ট ইনসাইড দ্য ল্যারিংস অ্যান্ড গোয়িং ইনটু ট্র্যাকিয়া। এটা একটা উপায়, যেটা রেট্রোগেড ইনটিউবেশন, ডিফিকাল্ট এয়ারওয়ে সিচুয়েশন, দুবারই করেছি আমি। আর একটা হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েডমি। ক্রিকোথাইরয়েডমি মানে কি? এখানে তুমি প্রিক করলে, প্রিক করে নিডিল রেখেছো, গাইড ওয়্যার রেখেছো, তুমি ডাইলেটার ইউজ করলে, সেই সেন্ট্রাল লাইনে ডাইলেট করি আমরা সেন্ট্রাল লাইন করার আগে, ডাইলেট করে এখানটা একটু বাড়ালে, একটু জায়গাটা বড় হলো, ওইখান দিয়ে একটু ইনফিশন দিতে হয়, না হলে কিন্তু তোমার টিউব যাবে না। এটা আমি এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব দিয়ে আমরা রাখি, এন্ডোট্র্যাকিয়াল 6 নম্বর টিউব ইউজ করে, খুব স্মল ক্যালিবারের টিউব, যাতে ওখান দিয়ে গিয়ে তুমি ট্র্যাকিয়াতে পৌঁছালে, ভেন্টিলেট করলে পেশেন্ট বেঁচে গেল। সো দিস ইজ এ লাইফ সেভিং টেকনিক। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু জানতে হবে ফর অল এজ ফেলস। ভেন্টিলেশন হচ্ছে না, এলএমএ দিচ্ছ না, ইনটিউবেশন করতে পারছে না, দিস ইজ লাইফ সেভিং টেকনিক। এটার অ্যাটলিস্ট এক্সপিরিয়েন্স থাকা উচিত, কখন কি করতে হবে, ইম্পর্টেন্ট কি হয় এটা বলা খুব সুবিধা। যখন সিনারিওটা অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট করে তখন পর করা, মাথাটাকে ঠান্ডা রেখে, দ্যাট ইজ এ বিগ থিং। ঠিক আছে, তো মাথাটাকে সবসময় ঠান্ডা রাখতে হবে, তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু আরো লেট হয় এবং পেশেন্টের ডিটিউরেশন আছে। ঠান্ডা মাথায় ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, কাম টু পেন। ঠিক আছে, পেন নিয়ে কি বলবো? তো WHO আর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেন, দুদিনে বলতে পেন রিলিফ হচ্ছে হিউম্যান রাইট। ঠিক আছে, তো পোরলি ম্যানেজ যদি পোস্ট অপারেটিভ পেন হয়, ইট লিডস টু প্রলং রিহ্যাবিলিটেশন। আমরা কি বলি যে হ্যাঁ সার্জারি খুব ভালো হয়, সার্জন খুব ভালো, সার্জারির পরে পেশেন্টের কি অবস্থা আছে সেইটা নিয়ে দেখতে হবে। পোস্ট অপারেটিভ পেন কেমন আছে, পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট কেমন হচ্ছে, সেটা কোন হসপিটালে কত ভালো, সেইটার উপর ডিপেন্ড করবে কিভাবে পোরলি ম্যানেজ পোস্ট অপারেটিভ পেন উইল নট হ্যাভ গুড আউটকামস। আনকন্ট্রোল যদি অ্যাকিউট পেন হয়, এটা ক্রনিক পেনও হতে পারে। অ্যাকিউট পেন ভালো করে কন্ট্রোল করলাম, হ্যাঁ ব্যথা হচ্ছে, ঠিক আছে, কমে যাবে, কিছু করলাম না, তাহলে কি হবে? পরবর্তীকালে আবার একটা প্রচন্ড ব্যথা দেখা যাবে সেই জায়গাতেই, যেটা আমরা কন্ট্রোল করিনি অ্যাকিউটলি, সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে কোয়ালিটি অফ লাইফ আর হ্যাম্পার করবে। সার্জারি হয়তো ভালো হয়ে গেল, কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফ কমে গেল, দ্যাট ইজ নট রিকোয়ার্ড, দ্যাট ইজ নট এক্সপেক্টেড।
তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেন রিলিফ কখন কি ইম্পর্টেন্ট, এটা শর্ট, এটা হসপিটাল স্টেটাকে শর্টেন করে, রিডিউস হসপিটাল কস্ট অ্যান্ড ইনক্রিজ পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অ্যান্ড এখন যে কোয়ালিটি মেজার্স আর দেয়ার ইন প্রাইভেট হসপিটালস, কর্পোরেট হসপিটালস, গভর্নমেন্ট হসপিটাল, সব জায়গায় সেখানে ম্যানেজমেন্ট অফ পোস্ট অপারেটিভ পেন ইজ ইনক্রিজিংলি মনিটর্ড, দেখা হয় কি কি আমরা দেখছি, কি কি সিমটমস এন্ড সাইন্স দেখছি। সো কেন করি আমরা, বা কেন করে এসছি, এবং কি কি আমরা কারেক্ট করতে পারি। ফার্স্ট থিং ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট এডুকেশন, এটার ব্যাপারে আইডিয়াই নেই লোকজনের। সো হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটার একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে ইন সার্জারি, ইন পোস্ট অপারেটিভ রিকভারি, ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ফিয়ার অফ কমপ্লিকেশনস। এনি মেডিসিনস, মরফিন, ফেন্টানিল, ওপিওয়েডস, প্যারাসিটামল, এনসেডস, উই ফিয়ার অ্যাবাউট দ্য কমপ্লিকেশনস অফ গিভিং দিস ড্রাগস। অপারেশন তো হয়ে গেছে, এই ওষুধগুলো দিলে আবার কিছু হবে কি, সেই জন্য আমরা ওষুধগুলো দেবো না। দ্যাট ইজ দ্য ফিয়ার অফ কমপ্লিকেশনস। বাট ইফ ইউ নো দ্য ডোজ, then there is no fear of complications. So if you can handle the complications, then there should not be any fear. So again, poor pain assessment. হ্যাঁ, পেন অ্যাসেসমেন্টই আমরা করছি না। হ্যাঁ, পেশেন্টের ব্যথা হচ্ছে, কিছু করবো না, কিন্তু পেনটাকে দেখতে হবে পেশেন্টের কি সিগনিফিকেন্টলি হচ্ছে। ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং অফ পেন, এখন ওয়ার্ল্ড স্টাডি যেটা আছে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি অফ পেন, আইএসপি বলি আমরা, আইএসপি এখন বলে দিয়েছে যে হোয়াট এভার পেশেন্ট কমপ্লেন্স অফ শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ ইজ কমপ্লেনিং অফ পেন। তার মানে তোমাকে বলতে হবে যে না, পেন হচ্ছে না, এটা বলা যাবে না। পেশেন্ট যদি কমপ্লেন করে, হ্যাঁ, হি ইজ সাফারিং অর শি ইজ সাফারিং ফ্রম পেন, সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট। তার জন্য পুয়ার পেন অ্যাসেসমেন্ট ইজ এ ভেরি বিগ ব্যারিয়ার টু প্রোভাইড গুড অ্যানালজেসিয়া। সো পেন অ্যাসেসমেন্ট ভালো করে করতে হবে, অ্যাটলিস্ট স্কোরটা দেখতে হবে 0 to 10, এই স্কোরটুকু মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ 10 আছে না 1 আছে না 5 আছে, এই বেসিক ডিফারেন্সটা। তাহলে কাম টু স্কোরিং। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফিং, লোক নেই, পোস্ট রিকভারি দেখার লোক নেই, সব ডাক্তাররা সার্জারিতে বিজি, সব ডাক্তাররা ওয়ার্ডে বিজি, নার্সরা হচ্ছে সব লেখাপত্রে বিজি, নার্সরা হচ্ছে ওটি বা আইসিইউ বা ওয়ার্ডে আছে, কিন্তু পোস্ট অপারেটিভ রিকভারি পার্টটাই কেউ নেই। ওয়াই লেস স্টাফ? বিকজ ওখানে কেউ লোকজন দেখানি। সো ইনঅ্যাডিকুয়েট স্টাফিং, এগুলো হচ্ছে মেন প্রবলেম অফ প্রোভাইডিং গুড পোস্ট অপারেটিভ অ্যানালজেসিয়া। ঠিক আছে, সো কামিং টু দ্য বেসিক আইডিয়া, তোমরা এগুলো জানো, অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি, খুব বেশি যাবো না এর মধ্যে। এ, আলফা, বিটা, ডেল্টা, গামা, 4টে ফাইবার, আর বি অ্যান্ড সি, রাইট। পেনের জন্য 2টো ফাইবার, এ ডেল্টা অ্যান্ড সি, জানো। এ ডেল্টা ফাস্ট পেন, আর সি হচ্ছে স্লো পেন, রাইট। তো এটা ফার্স্ট ফ্লোরে কি আছে, ফার্স্ট মানে হচ্ছে বড় হাইওয়ের মতো যাচ্ছে, ইটস লাইক এ হাইওয়ে। ঠিক আছে, তো প্রচন্ড জোরে প্রচন্ড স্পিডে চলে যাচ্ছে একটা তরঙ্গ, মানে আমরা যে হাঁটছি, হট করে যদি পায়ে কিছু পিন ফোটে, পাটা সরিয়ে নিই, ওইটা হচ্ছে ফার্স্ট পেন, সঙ্গে সঙ্গে পেনফুল হলো, সঙ্গে সঙ্গে উইদিন সেকেন্ডস চলে গেল মাথায়। স্লো পেনটা কি, ক্রনিক পেন, ভিসেরাল পেন যেগুলো, ডাল লেকিং পেন যেগুলো, অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে, হাঁটুর ব্যথা হতে পারে, কোমরে ব্যথা হতে পারে, এগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে। এই ফাইবারগুলো কি করছে, এই ফাইবারগুলো যখনই ডর্সাল রুট দিয়ে আসছে স্পাইনাল কর্ডে, এ ডেল্টা ফাইবারসের একটা থেকে একটা ডিরেক্ট চলে যাচ্ছে ব্রেনে, সি ফাইবারসের অনেকগুলো গুচ্ছ হয়ে বেরোচ্ছে, দে হ্যাভ এ মাল্টিপল সাইনাপসেস এট দ্য লেভেল অফ দ্য ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন। তো সেইখান থেকে যখন মাল্টিপল ফাইবারস দিয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি অনেকগুলো ফাইবার ক্রস করে তারপর ব্রেনে যাচ্ছে, তো ইট টেক্স টাইম টু রিচ দেয়ার। তো এগুলো হচ্ছে ফাস্ট পেন অ্যান্ড স্লো পেন। তারপরে কি আছে, এবার কি কি মেডিয়েটার্স রয়েছে, কি সেটা রিসেপ্টর থাকতে হবে, নসিসেপ্টর বলি, ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস, সাবস্টেন্স ফ্রি ব্র্যাডিকাইনিন, অল নো, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস, বিগ থিংস। তো দিস আর দ্য মেডিয়েটার্স। ওই কেমিক্যালসগুলো রিলিজ হয় বিভিন্ন লেভেলে, হাত থেকে শুরু করে স্পাইনাল কর্ড, ব্রেন, সবকটা লেভেলে কিন্তু they release those chemicals and that will, these are pain generators. তো ওগুলি আমরা কমাই বেসিক্যালি ইনসেটস দিয়ে, রাইট। সো এগুলো সেল ড্যামেজ হচ্ছে, তারপর ইনফ্লামেশন, সিম্পথেটিক রিলিজ অফ পেন কেমিক্যালস, যেগুলো হাই থ্রেশহোল্ডটা কমিয়ে দেয়, বেসিক্যালি এটাই বলতে চাইছে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দি সেন্সিটাইজেশন, যে ক্রনিক্যালি যদি কোনো কেমিক্যালস রিলিজ করে ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া, যে কোনো জায়গাতে, সেটা স্পাইনাল কর্ড হোক, ব্রেন হোক, যেটা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম হোক, পেরিফেরাল লোকেশন, নসিসেপ্টার্স যেখানে আছে, দে উইল কজ ইনক্রিজ ইন সোডিয়াম চ্যানেলস। ইনক্রিজ সোডিয়াম চ্যানেলস বেড়ে যায়, রিসেপটিভ ফিল্ড বাড়িয়ে দেয় পেশেন্টের। ছোট্ট হাত দিয়ে টাচ করলে সেখানটা ব্যথা হবে, জোরে প্রেশার করলে প্রচন্ড ব্যথা হবে। তো এইটা মানে অল্প প্রেশার হচ্ছে হয়তো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রচন্ড ব্যথা ফিল করছে পেশেন্ট, এরকম পেশেন্টের পেন হয়। ইজ কল্ড সেন্সিটাইজেশন বলি আমরা। সেন্ট্রাল সেন্সিটাইজেশন হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেলে, স্পাইনাল কর্ড এন্ড ব্রেনে। পেরিফেরাল লেভেল হচ্ছে পেরিফেরাল সেন্সিটাইজেশন। এইটা হচ্ছে পেনের বেসিক মেকানিজম, একদম কোর মেকানিজমের উপরে দাঁড়িয়ে আছে পুরো পেনটা। ঠিক আছে, সো ফর দিস ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেডিসিনস হ্যাভ কাম, এইটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। ঠিক আছে, অ্যালোডাইনিয়া, হ্যাঁ, কামিং গুড পয়েন্ট। অ্যালোডাইনিয়া হাইপারটেনশন, অ্যালোডাইনিয়া মানে হচ্ছে এ স্মল আদার সেন্সেশন উইল কজ এ পেইনফুল সেন্সেশন। এবার ধরো এ আলফা ফাইবার দিয়ে আমাদের প্রোপ্রাসেপ্টাস গুলো যাচ্ছে, প্রোপ্রাসেপশন, এ ডেল্টা ফাইবার দিয়ে পেন যাচ্ছে, কি হয়, ক্রস টক হয়। সো দিস ইজ এ পার্টিকুলার টার্ম কল গেট কন্ট্রোল থিওরি, মরান মেলজাকের। কি হয়, এ বিটা ফাইবারস রাদার আই উইল সে ফাইন টাচ যেটা দেয়, হ্যাঁ। তো দের ইজ ইন্টারনিউরন রয়েছে, যেটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি পেনটাকে কন্ট্রোল করি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট
অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেনিং দিস সেন্ট্রাল সেন্সিটাইজেশন, এটা আমরা গেট কন্ট্রোল থিওরি অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট পার্টটা বলছি। যেমন গরম ঠান্ডা শেক দেওয়া হয়, ওয়ার্ম ফার্মেন্টেশন, সো দিস এ ডিফারেন্ট সেন্সেশন, পেন ইজ এ ডিফারেন্ট সেন্সেশন, দুটো আলাদা ফাইবার দিয়ে যাচ্ছে, ইন্টার নিউরনে ক্রস লিঙ্ক হয়। যখনই আমরা এ বিটা ফাইবারকে অ্যাক্টিভেট করছি, এ ডেল্টা ফাইবারের অ্যাক্টিভেশন যে পাথওয়েটা কমে যাচ্ছে, ওইখানে পেন ফ্লোটা কমে যাচ্ছে, তো ইট উইল ক্লোজ দ্য গেট। দ্যাটস ওয়াই দিস টাচ সেন্সেশন, একটু টাচ করবে ব্যথার জায়গায় আমরা হাতকে ম্যাসেজ করে দিই, বুলিয়ে দিই, তাহলে কি হয়, ব্যথাটা একটু কম মনে হয়, তাই না? তো দিস ইজ এ বিটা ফাইবার ব্লকিং দ্য এ ডেল্টা ফাইবার। This is a gate control theory, but not for this. This is not explanation for this part. Allodynia কি হয়? Allodynia মাল্টিপল সেন্সরি নিউরন, এখানে মাল্টিপল রিসেপ্টরস গুলো বেড়ে যায়, সেন্ট্রাল সেন্সিটাইজেশন হচ্ছে, পেরিফেরাল সেন্সিটাইজেশন হচ্ছে, সেন্ট্রাল লেভেলে, স্পাইনাল কর্ড লেভেলে, ডরসাল রুট গ্যাংলিয়নে there is lot of sprouting বলে, নার্ভ স্প্রাউটিং, ইন্টারনিউরনস ওই জায়গাতেই কিন্তু হচ্ছে, যেখানে আমরা গেট কন্ট্রোল থিওরি বললাম। তার জন্য কি হবে, প্রচুর কেমিক্যাল রিলিজ এবং টাচ ফাইবার অ্যাক্টিভেশনের জন্য পেন ফাইবার বেশি বেড়ে যাবে। এন্ডরফিনসটা হচ্ছে পেন কন্ট্রোল করবে, এন্ডরফিনসটা কমে যায় বলতে পারো, বা এন্ডরফিনসের এক ধরনের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যেমন হয়, তেমনি এন্ডরফিনস উইল নট অ্যাক্ট ইন দ্যাট ওয়ে। এন্ডরফিন হচ্ছে ভালো হরমোনস, দোজ আর গুড হরমোনস, তো ওটা কাজ করবে না, তখন অ্যালোডাইনিয়া হবে। হাইপারঅ্যালজিয়া মানে কি, খুব জোরে প্রেশার দিলাম, মানে ধরো পড়ে গেলে যতটা লাগাচ্ছিল তার থেকে আরো বেশি লাগলো, সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন। অ্যালোডাইনিয়া different sensation, it is like a small touch or any other warm fermentation cold that will increase the pain. কমনলি কোথায় হয়, সিআরপিএস, কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেন সিনড্রোম বলে একটা আছে। একটা পেশেন্টের ধরো পড়ে গেছে, হাত ভেঙে গেছে, হাতে ফ্র্যাকচারের জন্য অপারেশন করতে হবে না, কিন্তু প্লাস্টার করা আছে, 3 মাস প্লাস্টার পরে 3 মাস পরে প্লাস্টার খুলে দিল, তারপরেও কেন ব্যথা হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে কেন, এটা হয় অনেক পেশেন্টে আসে, তারা হচ্ছে সিআরপিএস হয়েছে। সিআরপিএস মানে কি, কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেন সিনড্রোম। একটা ফ্র্যাকচারের পরে টানা 3 মাস যদি হাত কেউ না নাড়ায়, তখন ওই ক্ষেত্রে কি হয়, বিভিন্ন ধরনের নার্ভাস রেগুলেশনস হয়, মডুলেশনস হয়, পেরিফেরালি অ্যান্ড সেন্ট্রালি। যখন তারপরে প্লাস্টার খোলার পরে হাতটা নাড়াতে পারছে, নাড়াতে যাচ্ছে, প্রচন্ড ব্যথা হয়, নাড়াতে গিয়েই ব্যথা হচ্ছে, মানে কোনো ব্যথা খাচ্ছে তারপরে ব্যথা হচ্ছে তা না, সেইটা হচ্ছে অ্যালোডাইনিয়া। আর যখনই ধরো হালকা টাচ করলাম আমি, প্রচন্ড চিৎকার করে উঠলাম, সেইটা হচ্ছে হাইপারঅ্যালজেসিয়া। ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস ইজ অল মেকানিজম বিকজ অফ সেন্ট্রাল সেন্সিটাইজেশন। সেন্ট্রাল সেন্স একটা রিসেপ্টরের নাম বলবো এনএমডিএ রিসেপ্টর, যেটা আগেবার বলেছিলাম কিটামিনের কথা, এনএমডিএ রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। তো এনএমডিএ রিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটির জন্য হাইপার অ্যাক্টিভিটি হয়ে যায়, গ্লুটামেট গ্লাইসিন প্রচুর বেরোয়, দোজ আর অল এক্সাইটেটরি ইন্টারনিউরনস, এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার্স, সেগুলো করবে। সো দিস ইজ এ বেসিক মেকানিজম, এটা জানা দরকার। তো এবার আমি একটু গো থ্রু করবো। পেন অ্যাসেসমেন্টে বেশি জানা দরকার নেই, এগুলো হচ্ছে পেশেন্ট বলতে পারছে কি পারছে না, বলতে পারলে এই 3টে স্কেল, সত্যি কথা বলতে এইটা আমরা ইউজ করি এনআরএস কমনলি, যেটা খুব সোজাভাবে আমরা বলতে পারি যে আপনার 10 টাকার মধ্যে কত টাকা ব্যথা, 2 টাকা ব্যথা, 7 টাকা, 5 টাকা না 10 টাকা, খুব সিম্পল ভাবে, যাতে পেশেন্ট বুঝতে পারে। তো এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ, এবং পেশেন্ট যেটাই বলবে সেটাই তোমাকে নিতে হবে, এখানে কোনো অবজেক্টিভ মার্কার নেই পেন অ্যাসেসমেন্টের জন্য এখনো অবধি। ভাস যেটা আছে সেটা হচ্ছে পেশেন্ট নিজে মার্ক করবে, আপনাকে দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি এখানে মার্ক করুন, ধরুন এখানে মার্ক করলো, এবার এইটা পুরোটার কত পার্সেন্ট হচ্ছে সেইটা পার্সেন্টেজটা বা সেই নাম্বারটা আমরা দেখি। বাস, এই দুটো কমনলি ইউজ হয়, ভিআরএস কমনলি ইউজ হয় না এখন আর। ধরো কমিউনিকেট করতে পারছে না, তাকে কি করে বোঝাবে, বলতে পারছে না, লিখতে পারছে না, ফেসেস। তো এইগুলো দেখে ওয়ং-বেকার ফেসেস পেন স্কেল, যেটা আগের বার আমি বলেছি কি জানি না, অন্য ক্লাসে একটা বলেছিলাম হয়তো অন্যদের, তো এইটা দেখে উনি বলতে পারবেন যে এই আছে, এটা কি দরকার এত কিছু করার, কারণ এইটা দেখে আমরা একটা ওষুধ দেবো, ওষুধ দেওয়ার পরে ওষুধ দিয়ে কতটা লাভ হয়েছে দেখার জন্য এটা দেখতে হবে, আবার ওষুধ দিয়ে যখন পেশেন্টের ফলো আপে আসবে, বা আমি যখন পেশেন্ট আবার দেখতে যাব, তখন আবার এইটা দেখে জিজ্ঞেস করবো আপনি আগে এরকম ছিলেন, এখন কেমন আছেন। ঠিক আছে, তখন পেশেন্টের অ্যাকচুয়াল জেনুইন অ্যান্সার যেটা হবে সেটাই নিতে হবে। যদি পেশেন্টের পেন না কমে তাই হবে, অন্য কিছু ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। যদি পেশেন্টের পেন কমে যায়, দ্যাটস গুড থিং, তার মানে তোমার ওষুধ কাজ করেছে। তো দিস ইজ এ ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড রিঅ্যাসেসমেন্ট, এইটার জন্য এই স্কেলটা জানা দরকার। ফর অ্যাডাল্টস অ্যান্ড চিলড্রেনও এই স্কেলটা ইউজ করা হয়, এটা আমি পরেরটাই লিখেছি, যে চিলড্রেন উইথ পোস্ট অপারেটিভ পেন স্কেল, এগুলো ক্রাইং, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, এগুলো দেখুন, বাচ্চারা তো বলতে পারবে না, ফেসও বুঝতে পারবে না, তো দিস ইজ দ্য থিংস। ঠিক আছে, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, হাত পা কি করে ছুটছে কিনা, বাচ্চাদের পেন হচ্ছে বুঝতে কি করে, ঠিক আছে, রেস্টলেসনেস থাকবে, এগুলোর একটা স্কোরিং আছে, এগুলো করেও বোঝা যায় যে বাচ্চাদেরও খুব বেশি পেন হচ্ছে কি হচ্ছে না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা মিস করি, বাচ্চাদের ভাবি হ্যাঁ কাজে খিদে পাচ্ছে বলে, কিন্তু খিদে পাচ্ছে বলে, যেমন অপারেশনের পরে, পার্টিকুলারলি অপারেশনের পরে কি হয়, বাচ্চাদের খিদে পেতেই পারে, অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকে, তো ওইটা একটা ফ্যাক্টর, নাকি ব্যথার জন্য কাজছে, তো সেইটা কিন্তু খুব বোঝা ইম্পর্টেন্ট, অপারেশনের পরে বাচ্চার ব্যথা হচ্ছে নাকি বাচ্চা খিদের জন্য কাজছে। মা আসলে আমরা সবসময় খাবারও দিয়ে দিই, মুখে একটু গ্লুকোজ ড্রপস দিয়ে দিই অপারেশনের পরে, দেওয়া যায়, তারপরে পেন কমছে না, তারপরেও কাজ কান্না কমছে, তার মানে পেন হচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ। সো দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্য পেন ইন চিলড্রেন পোস্ট অপারেটিভলি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আর তারপরে কি আছে দেখি,
আচ্ছা ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য বেসিক হিস্ট্রি, যেটা যে কোনো সোয়েলিং পেন তোমরা তো পড়বে সার্জারিতে, সাইট লোকেশন সক্রেটিস বলি আমরা। হ্যাঁ ওই সব আছে, বিভিন্ন ধরনের আছে, পিকিউআরএসটি আমরা পড়েছি, সাইট সক্রেটিস পড়েছি। কিছু না, মানে কোথায় আছে, রেডিয়েশন হচ্ছে কিনা, অনসেট, হ্যাঁ ক্যারেক্টার, সক্রেটিস ও রেডিয়েশন, ঠিক আছে, অ্যাগ্রাভেটিং রিলিভিং ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে সক্রেটিস। আর টি হচ্ছে টাইম, কতক্ষণ ধরে আছে, হ্যাঁ রিলিভিং ফ্যাক্টর কারেক্ট। আর হচ্ছে তোমার সিভিয়ারিটি দেখায়, সিভিয়ারিটি। আর হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েটেড, সরি ইটা হচ্ছে এক্সাজারেটিং ফ্যাক্টর বলি, এটা মনে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার ইলনেস আছে কিনা, কোমরবিডিটিস আছে কিনা। তো এইভাবে মোটামুটি তুমি বিভিন্নভাবে করতে পারো, আলটিমেটলি সেম জিনিসেই পৌঁছাবে। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কোথা থেকে পেন হচ্ছে, অ্যাকিউট পেন, ক্রনিক পেন, ননসেসিটিভ পেন, নিউরোপ্যাথিক পেন, ভিসেরাল পেন, সোমাটিক পেন, অটোনমিক পেন, যেটা তুমি বুঝতে পারবে, তো অ্যাটলিস্ট ইউ উইল গেট দ্য আইডিয়া, ঠিক আছে। তো আফটার অ্যাসেসমেন্ট মেডিসিনই দেবে। এবার আমরা মেডিসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী দেবো, কমনলি প্যারাসিটামল দিয়ে থাকি, এনসেডস দিয়ে থাকি, যেগুলো আমরা নামগুলো বলছি, কখন কি ইউজ করবো পরেরটায় আসছি। অ্যান্টি নিউরোপ্যাথিক দেওয়া হয়, নিউরোপ্যাথিক পেনে প্রিগাবালিন, গাবাপেন্টিন, নরট্রিপ্টিন, অ্যামিট্রিপ্টিলিন, ঠিক আছে। ট্রামাডল দেওয়া হয় খুব সিভিয়ার পেন, নিউরোপ্যাথিক পেন কমছে না, দেওয়ার অপশন কম ট্রামাডল সেই ক্ষেত্রে। আর মরফিন আর ফেন্টানিল, এগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট সেটিংয়ে দেওয়া হয়। আমরা ওষুধপত্র পেন্টাজোসিন, মরফিন, ফেন্টানিল ওটিতে দিয়ে থাকি বা অপারেশনের ইমিডিয়েটলি পরে দিয়ে থাকি। আরও আছে লেখা হয়নি, লোকাল অ্যানাস্থেটিক্স, লোকাল অ্যানাস্থেটিক্স কিন্তু দেওয়া হয় ইন এপিডুরাল অ্যান্ড এই রুট, আমি ওটাতেও আসছি। তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পেন, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সার্জারি, তার সঙ্গে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ম্যানেজমেন্ট, এটাই একটা পাতায় সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তুমি আমরা কি করি, সত্যি কথা বলতে, অপারেশনের পেশেন্ট এসছে, ইন্ডাকশন হয়ে গেছে, ভেন্টিলেশনে দিয়ে দিয়েছি, প্যারাসিটামল দেওয়া হয়, ফার্স্ট ইনফিউশন প্যারাসিটামল দেওয়া হয়, ওয়াটার স্যালাইন তো যাচ্ছেই, প্যারাসিটামল টু কন্ট্রোল পেন, তার সঙ্গে দেওয়া হয় কি এনসেডস, যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, ক্রিয়াটিন ঠিক আছে, দেন উই গো ফর এনসেডস। এনসেডস এর মধ্যে কি আছে, আইবুপ্রোফেন দেওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো মুখে ট্যাবলেট দেওয়া যাবে না। কি কি দেওয়া হয়, কিটোরোলাক অথবা ডাইক্লোফেনাক, এগুলো আলাদা ইনজেক্টেবল প্রিপারেশন আছে, ঠিক আছে। দুটো হলো। থার্ড কি আছে, নার্ভ ব্লকস। নার্ভ ব্লকস কখন ডিপেন্ড করছে, কোথায় দেবো, ধরো জিয়ে নেই, হাতের অপারেশন, এখানে অপারেশন, এখানে অপারেশন হবে, তার জন্য পুরো অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার দরকার নেই, শুধু নার্ভ ব্লকেই অপারেশন হয়ে যাবে। এখানে আমরা সুপ্রাস্ক্যাপুলার সুপ্রাস্ক্যাপুলার বলছি, সুপ্রাক্লাভিকুলার ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক, ইন্টারস্কেলিন ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক, এগুলো এখন ডিটেলসে যাচ্ছি না। These are regional anesthesia techniques where you can avoid all the medicines of GA, just give only one medicine, একটাই বুপিভ্যাকেন আর লিগনোকেন, মানে একই গ্রুপের ওষুধ দিয়ে দিলে পুরো নার্ভটা ব্লক হয়ে গেল, উইদিন পিরিয়ড অফ 10-15 মিনিটস দ্য সার্জারিও হয়ে গেল, পেশেন্টের ব্যথাও হলো না, একটা ওষুধ দিয়ে, একটা গ্রুপের ওষুধ দিয়ে, ব্যাস। তো দিস ইজ এ ভেরি গুড টেকনিক, এটা শিখতে হয়, এটা হচ্ছে অতটা সহজ নয়। নর্মাল জিএ স্পাইনাল দেওয়া ইজ কোয়াইট ইজি, এগুলোর জন্য আলাদা ট্রেনিং লাগে, ল্যান্ডমার্ক গাইডেডও করা যায়, আল্ট্রাসাউন্ড গাইডও করা যায়। এখানে আমি করেছি, একজনের শোল্ডার সার্জারি ছিল, জিএ দেওয়ার মতো কন্ডিশন ছিল না, গিভেন ইন্টারস্কেলিন নার্ভ ব্লক এখানেই, আবার এখানে একটা শোল্ডারে ছোট সার্জারি, শুধু জিএ দেবো, বয়স্ক পেশেন্ট, এখানে একটা সুপ্রাক্লাভিকুলার দিল, সুন্দর ব্লক হয়ে গেল, উই গো ফর দ্য সার্জারি, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর একটা কি আছে, বড় সার্জারি, থোরাকোটমি হচ্ছে, আপার অ্যাবডোমেনাল সার্জারি হচ্ছে, বড় বড় সার্জারি, নি রিপ্লেসমেন্টে যেমন আমরা স্পাইনালেও হয়ে যায়, স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে, ওইখানে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়ার সঙ্গে আমরা এপিডুরাল দিই। এপিডুরাল কি, পরেরটায় আসছি। তো হোয়াট ইজ এপিডুরাল, স্পাইনাল এপিডুরাল অলরেডি আমি বলছিলাম। তো হোয়াট আর দ্য লেয়ার্স এন্ড অল, তো স্কিন, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, পরপর যদি আমি লেয়ার বাই যাই, পেশেন্ট বসে আছে, পেছন থেকে আমরা যাচ্ছি, হ্যাঁ নিডিল নিয়ে যাচ্ছি, স্কিনের পরে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু আসবে, তারপরে একটা লিগামেন্ট সুপ্রাস্পাইনাস, তারপরে ইন্টারস্পাইনাস, তারপরে লিগামেন্টাম ফ্লেভাম, তারপরে আসে ডুরা। এইটা খুব টাইট হয়, এই লিগামেন্টটা গ্রিটি ফিলিং হয়, তুমি যখন ওটাকে পিয়ার্স করবে, দের ইজ এ লস অফ সেন্সেশন, লস অফ রেজিস্ট্যান্স, রাদার লস অফ রেজিস্ট্যান্স হওয়া মানে হচ্ছে তুমি ডুরা পিয়ার্স করেছো, এরপরে কি হবে, সরি ডুরা পিয়ার্স, লিগামেন্টাম ফ্লেভাম পিয়ার্স করেছো, দেন ডুরা অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, ডুরা অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড ম্যাটার যখন পিয়ার্স করবে, দেন অ্যানাদার লস অফ রেজিস্ট্যান্স, টু লস অফ রেজিস্ট্যান্স, মানে তুমি স্পাইনাল স্পেসে চলে গেছো, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে চলে গেছো, ঠিক। সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে কখন দেবো আমরা, যেগুলো লোয়ার লিম্ব সার্জারি, সেক্ষেত্রে এপিডুরাল ইজ দ্য ফার্স্ট লস অফ রেজিস্ট্যান্স। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো, কি করে দেওয়া হয়, অজ্ঞান করে, এগুলো হচ্ছে লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া করে দেওয়া হয়, কেননা পেশেন্টটাকে আমরা অজ্ঞান করবো না বলেই এটা করছি, কারণ লোয়ার লিম্ব সার্জারি আছে, অনেক ওষুধ দিতে হবে না বলে। আচ্ছা পোস্ট অপারেটিভ পেন বলছো তো, না ইন্ট্রাঅপারেটিভ, হ্যাঁ। তো এইগুলো দেখো, যে নিডিল দিয়ে দেওয়া হয়, দিস নিডিলস আর 25 to 27 গেজ, মানে এতটাই পাতলা, আমরা যে লোকাল অ্যানাস্থেসিয়ার জন্য নিডিলটা, ওটা 23 গেজের হয়, তো তার থেকে 4 গেজ 2 গেজ কম, আরো পাতলা নিল, তো সেইটা খুব অল্প ব্যথা হয়, সামান্য। একটা বাচ্চা দিয়েছিলাম আমি, 6 বছরের বাচ্চা, আমি ভাবছিলাম পারবে না, কিন্তু দেখলে সে বুঝেছে, তুমি ভালো করে কাউন্সেলিং করো, বোঝাও, সে বুঝবে। তাকে কিন্তু লোকাল দেওয়া ইউজুয়ালি খুব বেশি দরকার হয় না, লোকাল নিডলটা তো মোটা, তুমি ওই নিডল দিয়ে ডিরেক্টলি যেতে পারো, এতটা পাতলা নিডল চুলের থেকে একটু বেশি হয়তো ক্যালিবার হয়, তো
তো এইটা হলো, তো এইটা দিয়ে আমরা স্পাইনাল স্পেসে পৌঁছালাম। তারপরে এপিডুরাল স্পেসে পৌঁছানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হবে এখানটা, এপিডুরাল লিগামেন্ট অফ ফ্লেমের পরে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, তারপরে যাওয়া যাবে না। তারপরে গেলে কিন্তু এপিডুরাল ডুরাল পাংচার করে দিয়েছো, স্পাইনাল কর্ডে চলে গেছে। তো এপিডুরাল স্পেসে পৌঁছে এখানে তুমি ক্যাথেটার দাও, আমরা কি করি ক্যাথেটার দিয়ে দিই ওখানে। তারপরে ক্যাথেটার দিয়ে আমরা সার্জারিটা করাতে পারি, শুধু এপিডুরালেও সার্জারি হয়। ইনফ্যাক্ট এপিডুরালে আমরা প্রেগনেন্সির জন্য সিজারিয়ান সেকশনও করাতে পারি, করিয়েওছি আমরা। কমনলি প্র্যাকটিস নয়, কারণ ওটা অনেক টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট, পেশেন্ট বুঝতে পারে না ভালো করে। প্রেগনেন্ট পেশেন্ট হলে এরকমভাবে বসবে, বসার জন্য ভালো করে বসতে হবে, কোমরটা একটু ওপেন রাখতে হবে যাতে তুমি যেতে পারো, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। দাঁড়াও তাড়াতাড়ি রান থ্রু করি, আবার শেষ হবে না। তো স্পাইনাল এপিডুরাল, ঠিক আছে, জি এর সাথে কম্বাইনও করা যায়, বোথ ক্যান বি কম্বাইন উইথ জি। কেন? কারণ অ্যাবডোমিনাল সার্জারি পোস্ট অপারেটিভ পেন রিলিফের জন্য আমরা স্পাইনাল শুধু মরফিন দিয়ে দিলাম, 24 ঘন্টা অব্দি পেন রিলিফ থাকলো, কিন্তু অ্যাবডোমিনাল সার্জারি স্পাইনাল মরফিন দিলে হবে না, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে তোমাকে জিও দিতে হবে। অপারেশনের জন্য জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, স্পাইনাল মরফিন ফর পোস্ট অপারেটিভ অ্যানালজেসিয়া। এপিডুরালও তাই, সেম। এপিডুরাল আমরা জি এর আগে দিয়ে দিলাম, তারপরে জিএ দিলাম, জিএ ফর দ্য অ্যানাস্থেসিয়া, এপিডুরাল ফর পোস্ট অপারেটিভ অ্যানালজেসিয়া, রাইট। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ পোস্ট অপারেটিভ রিকভারি, বিশাল বড় পার্ট হয়ে গেছে এখন, ঠিক আছে। তো ওই জন্য আমাদের কোয়ালিটি অফ কেয়ার অনেক ইমপ্রুভ করেছে এখন আগের থেকে। এটা অনেকটা ডিটেল আছে, আমি এটার মধ্যে যাচ্ছি না, কোন কোন সার্জারিতে কি কি ওয়ে অফ ম্যানেজমেন্ট অফ পেন রয়েছে, ঠিক আছে। আমি নট গোয়িং টু ডিটেলস, আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। এরপরে ইম্পর্টেন্ট পার্ট বলার আছে, এখানে মিস হয়ে যাবে। সেটা হলো ক্রনিক পেন। 5 মিনিট টাইম আছে। সো ক্রনিক পেনটা বলার জন্য যেটা উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট, ক্রনিক আর ক্যান্সার পেন, এইভাবে আমরা ভাগ করেছি মোটামুটি। তো অ্যাকিউট পেন মানে হচ্ছে উইদিন 7 days, ক্রনিক পেন মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 3 months বেশি, ক্যান্সার পেন ক্যান বি মিক্সড, সেটা অ্যাকিউট ক্রনিক দুটোই হতে পারে। অ্যাকিউট পেন কমনলি নসিসেপ্টিভ পেন হয়, ইনফ্লামেটরি পেন হয়। কি ধরনের পড়ে গেছো, ফ্র্যাকচার হলো, পা ফুলে গেছে, আর্থ্রাইটিস, ইউরিক অ্যাসিড, গাউট, পায়ের আঙ্গুল ফুলে যাচ্ছে, অথবা অনেক সময় হতে পারে সেপটিক আর্থ্রাইটিস, সেখানেও কিন্তু হতে পারে যে পা হাঁটু ফুলে গেছে, লাল হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো অ্যাকিউট পেন, ঠিক আছে। আরও অনেক আছে, শোল্ডার পেন অ্যাকিউট পেন হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারে। ডিউরেশনটা দেখতে, ওই জন্য ডিউরেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মোর দ্যান 3 months যে কোনো পেন ইজ ক্রনিক পেন, যে কোনো পেন, ঠিক আছে, ইজ ক্রনিক পেন। সেটাও আর্থ্রাইটিস হতে পারে, ব্যাক পেনও হতে পারে, শোল্ডার পেনও হতে পারে, নেক পেনও হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, পায়ের ব্যথা হতে পারে, প্ল্যান্টার ফ্যাসিটিস হতে পারে, দোজ অল আর ক্রনিক পেন। ক্যান্সার পেন হচ্ছে মিক্সড পেন, সো ইটস এ নিউরোপ্যাথিক অ্যান্ড নসিসেপ্টিভ পেন। কিছু ক্ষেত্রে নিউরোপ্যাথিক কম্পোনেন্ট বেশি, নসিসেপ্টিভ কম্পোনেন্ট কম। এইটা নিউরোপ্যাথিক নসিসেপ্টিভ কি করে বুঝি? নসিসেপ্টিভ মানে হচ্ছে তোমার একটা ব্যথা হবে যেখানে তোমার টিস্যু ড্যামেজ রয়েছে, একটা জায়গায় ড্যামেজ হয়েছে, সেটা তোমার এখনো অ্যাকিউট হতে পারে, ক্রনিকও হতে পারে, অনেকদিন ধরে ক্ষয়ে গেছে, হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে, অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ব্যথা, সেইখানে ব্যথাটা হয়ে হয়ে ব্যথা হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে অ্যাকিউট নয়, ক্রনিক নসিসেপ্টিভ পেন। নিউরোপ্যাথিক মানে কি? কারেন্টের মতো ব্যথা, কোমর থেকে বাইরে থেকে রেডিকুলার রেডিয়েশন হচ্ছে, ঘাট থেকে হাতের দিকে যাচ্ছে, সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রোল্যাপস, লাম্বার ডিস্ক প্রোল্যাপস, ওগুলো হচ্ছে তোমার নিউরোপ্যাথিক পেন, রাইট। তারপরে নামনেস থাকবে, টিংলিং থাকবে, লস অফ সেন্সেশন থাকতে পারে, দোজ আর নিউরোপ্যাথিক পেন। এই দুটোর বেসিক ডিফারেন্স জানতে হবে। আর মাল্টিমোডাল ট্রিটমেন্ট হয় ফর ক্রনিক পেন। অ্যাকিউট পেন আমরা প্যারাসিটামল, জেরোডল দিয়ে হয়ে যায়, ওটাই তোমার হবে না, ওটাই কাজই করবে না প্যারাসিটামল, ইনফ্যাক্ট জেরোডলও কাজ করবে না, তোমাকে অন্য ওষুধ দিতে হবে। মাল্টিমোডাল থেরাপি করতে হবে, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করতে হবে, পার্টলি ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, এন্ড পার্টলি দরকার হলে সাইকোলজিস্ট, বিগ পার্ট টু প্লে ইন ক্রনিক পেন। আর হচ্ছে তোমার মেডিসিনস, বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিএপিলেপটিক্স রয়েছে, টিসিএস রয়েছে, এগুলো বিভিন্ন ডোজে দিতে হবে, ঠিক আছে, এগুলো ইয়ে আছে। তো মেকানিজম অলরেডি আমি বলেছি, আর ফার্দার যাচ্ছি না। সেম পেরিফেরাল অ্যান্ড সেন্ট্রাল সেন্সিটাইজেশন। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম লাগে, ফিজিশিয়ান হলেই শুধু হবে না, নার্স লাগবে, সাইকোলজিস্ট লাগবে, কাউন্সিলর লাগবে, প্যানেল অফ একটা টিম লাগে আমাদের ক্রনিক পেন ম্যানেজমেন্টের জন্য। কারেক্ট, কারেক্ট। তো সেইখানে একজন হবে না, কেউ পেন অ্যাসেস করবে, কেউ কাউন্সিলিং করবে, কেউ ট্রিটমেন্ট, কেউ ফ্যামিলি অকুপেশনাল থেরাপি করবে, কেউ রিহ্যাবিলিটেশন পার্টটা দেখবে। তো দিস ইজ দ্য হোল আইডিয়া, রাইট। তো এটা আরেকটা লাস্টে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে বিভিন্ন ওষুধপত্র কীভাবে দিই। যে কোনো পেনের প্রথম হচ্ছে হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, কিছু ইনভেস্টিগেশন, খুব কমন মার্কার্স যদি বলে অবজেক্টিভ মার্কার, সিবিসি, সিআরপি, ইএসআর। অবজেক্টিভ মার্কার কেন করবো আমরা? সিবিসি, সিআরপি, ইএসআর করার উদ্দেশ্যটা আছে, যদি হিমোগ্লোবিন কম থেকে সিআরপি, ইএসআর বেশি থেকে, অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সার পেনও হতে পারে, মাল্টিপল মায়োলোমাও হতে পারে, হিমোগ্লোবিন কম, সিআরপি, ইএসআর বেশি, ইটস এ কমন ইন্ডিকেশন অফ এ ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে, দ্যাট রিলেটেড টু বোন পেন, ঠিক আছে। সো এগুলো রেড ফ্ল্যাগগুলো সবসময় করে দিতে হবে। রেড ফ্ল্যাগ সাইনগুলো হচ্ছে সবসময় তোমাকে নেগেট করে দিতে হবে। পায়ে কোনো অবসভাব হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ওগুলো দেখতে হবে, এনসিবি স্টাডি করতে হবে তখন তোমার। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে বলছি, এক্স রে দরকার হলে করবে, এক্স রে ইজ নট ম্যান্ডেটারি, কারণ রেডিয়েশন এক্সপোজার হবে, সবসময় দরকার নেই। এমআরআইও দরকার হলে করবে, এমআরআই এক মধ্যে 45 মিনিট ধরে পেশেন্টকে তুমি ঢোকালে যা শেষ হয়ে গেছে। তো টোটাল পেনের ওটা দেখালে ভালো হতো, যাক ওকে একবার ডেকে নিলে হয়। ট্রিটমেন্ট করতে হয়, সবাইকে গতে বাধা সবাইকে একই রিপোর্ট দিয়ে দিলাম না, সবাইকে নয়, বুঝে শুনে। ইউরিয়া ক্রিয়াটিন, এলএফটি যাদের দরকার, কারণ ওষুধপত্র দিচ্ছি আমরা, কারণ ক্রনিক পেন উইথ এ সিকেডি তোমার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ তুমি অনেক কিছু ওষুধ দিতে পারবে না, অনেক ওষুধ দিতে পারবে, সেগুলো তোমায় জানতে হবে, ক্রিয়াটিন ক্লিয়ারেন্স অনুযায়ী জানতে হবে।
তো দিস আর দ্য অল থিংস, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু ডু ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেশন একদম করাবে না সেটাও নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার হবে। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, হ্যাঁ বেশি। সো টোটাল পেন, এটা দেখার জন্য এটা লাস্ট স্লাইড আমার, বলে দিই 2 মিনিট এখানে। তো দিস ইজ দ্য হোল কনসেপ্ট অফ পেন ম্যানেজমেন্ট। এই এত যে পেন ক্লিনিক হচ্ছে এখন ডিএনবি অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য সব জায়গায় পেন ক্লিনিক করতেই হচ্ছে, কেন? ওয়াই ইজ রিকোয়ার্ড? দিস ইজ দ্য কজ। টোটাল পেন আউটলুক থেকে তোমায় দেখতে হবে পেশেন্টটাকে। সো ইট ইজ নট অনলি ফিজিক্যাল, ইট ইজ সাইকোলজিক্যাল, স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সোশ্যাল। কি কি কম্পোনেন্ট আছে খুব ভালো করে এখানে দেওয়া আছে। 1 নম্বর পয়েন্ট ফিজিক্যালে যেটা আমরা দেখে থাকি, পেশেন্টে তো আমরা ফিজিক্যাল পার্টটা অলরেডি জানি, তাও আমি বলছি কোমরবিডিটি দেখা হয়, ওষুধ থেকে কি কি ওষুধ থেকেও পেন হতে পারে সেটা দেখা হয়, ক্যান্সার থেকেও হতে পারে সেটাও দেখতে হবে। তো এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পার্ট। সাইকোলজিক্যাল পার্ট কি, যে কোনো পেনে অস্বস্তি হবে, সে যে কারোরই হবে। সো ইটস কমন টু বি ডিপ্রেস, কমন টু বি অ্যাংশাস, হতেই পারে। অ্যান্ড এই যে আমি কতদিন ধরে সাফার করব, এই একটা ফিয়ার অফ সাফারিং থাকে। এবং এই ইলনেসটা আগেও আমার তো কোমরে ব্যথা হয়েছিল, আমি কোমরে সার্জারি তো হয়ে গেল, আবার কেন ব্যথা হচ্ছে? হতেই পারে কোমরে সার্জারি হয়ে গেল, কোমরে ব্যথার জন্য 2 বছর 3 বছর ভালো ছিল পেশেন্টটা, কিন্তু ফিজিওথেরাপি আর করার ইচ্ছা নেই, করছে না, তার জন্য আবার ব্যথা ফিরে এলো। এই আবার সেই কি আবার সার্জারি করতে হবে? আবার সার্জারি আগে ব্যথা তো ফিরে এসছে। তো পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ ইলনেস, সেইটা একটা বিশাল পার্ট প্লে করে। সাইকোলজিক্যাল। সোশ্যাল কি পার্ট প্লে করবে? সোশ্যাল মানে হচ্ছে লস অফ জব, লস অফ রোল অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যাটাস। এত ব্যথা যে বাজার করতে যেত প্রতিদিন, হট করে বাজার করতে যেতে পারছে না, যে প্রতিদিন কাজ করতে যেত সে কাজ করতেই যেতে পারছে না, লস অফ জব, ইনকাম কমে গেছে, ফাইন্যান্সিয়াল কনসার্ন হয়ে গেছে, রাইট? ট্রু। তো ওষুধ কিনতে পারছে না, ব্যথার জন্য ওষুধ কিনতে হবে, তার জন্য কাজ করতে হবে, কাজ করতে পারছে না, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু ওষুধও কিনতে পারছে না। তো বিগ পার্ট টু প্লে। ওয়ারিজ অ্যাবাউট দ্য ফিউচার অফ দ্য ফ্যামিলি, আমার ফ্যামিলির কি হবে আমার ব্যথার জন্য, সেটা ক্যান্সারের জন্য আরো ভ্যালিড, বাট এনি কেস অফ ক্রনিক পেন ইজ অলসো ইজ ভ্যালিড। স্ট্রোকের জন্য পোস্ট স্ট্রোক পেন হয়, নিউরোলজিক্যাল স্ট্রোকের পরে যদি প্রপার ফিজিওথেরাপি না করানো হয়, সেটা কিন্তু ক্যান কজ সিভিয়ার লস অফ জব অ্যান্ড লস অফ মানে ওয়ারি অ্যাবাউট ফিউচার অফ দ্য ফ্যামিলি। ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমি অন্যজনের উপরে। তো দিস ইজ দ্য সোশ্যাল পার্ট অফ পেন। লাস্ট যেটা স্পিরিচুয়াল পার্ট, আমার সাথেই কেন, ভগবানকে জিজ্ঞেস করছে, লস অফ ফেথ হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে না কেন বেঁচে আছি। দিস ইজ এ বিগ পার্ট, ফিয়ার অফ দ্য আননোন, স্পিরিচুয়াল পার্ট। তার জন্য কিছু মেডিটেটিভ টেকনিক্স রয়েছে, মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনস, বা কিছু আমরা সোশ্যাল গ্রুপস ফর্ম করি, যে ওই পার্টিকুলার পেনে যারা সাফার করছে, দে অল কাম টুগেদার, উই গিভ এ লেকচার so that they can share their own concerns with themselves and us. This is a big part to play, spiritual. তো এই টোটাল পেন যদি ফিজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভাবে আমরা ট্রিট করি, দেন অনলি পেন ক্যান বি প্রপারলি ট্রিটেড। না হলে কি হবে, মাঝে মাঝে আসবে ওষুধের দোকান থেকে সেরোডল পি, প্যারাসিটামল খাবে, আবার পরে 10 বছর পরে কিডনি সমস্যা নিয়ে ডায়ালিসিস করতে চলে আসবে। তো দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট। এটা একটা প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। ইউ টক টু এ পেন ফিজিশিয়ান, টক টু এ প্রপার, যে সে অর্থোপেডিশিয়ান হতে পারে, সে নিউরোলজিস্ট হতে পারে, সে পেন ফিজিশিয়ান হতে পারে, হোয়াট এভার, বাট ইউ টেক কেয়ার অফ দ্য পেন প্রপারলি, যেগুলো ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে, সেটা আমরা এখানেও করতে পারি। জাস্ট কনসেপ্টে জানতে হবে, আর কিছু না, এবার সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া অফ টোটাল পেন। ওকে, ডেথ হলো, দিস ইজ কি লেখা আছে, অ্যাসফিক্সিয়া, ভায়োলেন্ট অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথ, স্টুডেন্টস টপিক। তো হোয়াট ইজ অ্যাসফিক্সিয়া? নট আস্কিং ডেফিনেশন। আমরা যখনই ফরেন্সিক পড়বো, এখন থেকে আমাদের কি কি হয়ে গেছে, ফরেন্সিক মেডিসিনের স্টার্টিংটা ডেফিনেশন হয়ে গেছে, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স স্টার্টিংটা হয়েছে, বিগ চ্যাপ্টার রিমেনিং লাস্টে পড়া হয়, মেডিকেল নেগলিজেন্স, মানে যেটা অ্যাপ্লিকেশনটা এখন পড়ে কি হবে, তুই ক্লিনিক্সটা কর, লাস্টের দিকে ওটা হবে। দিস ইজ অ্যাজ পার স্যার, আই থিঙ্ক ইট ইজ গুড অনলি। ডেথ হয়ে গেছে, আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেছে, প্র্যাকটিক্যাল চলছে, ইনজুরি হয়ে গেছে, আই থিঙ্ক অলমোস্ট RTI স্যার করে দিয়েছেন, আমি আর জয়দীপ মিলেরও করালাম, আর ওয়েপেন্সও হয়ে গেছে। সো নাও এখন তোমার হবে অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথস, তারপর পয়জনিং, তারপর মানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। যখনই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন পড়বে, ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট ওয়েন ইন কোর্ট, যেটা আমাদের কাজ রিয়েল লাইফে, ওয়েন ইন কোর্ট, জাজ বা পিপি বা ডিফেন্স জুডিশিয়াল সিস্টেম ওয়ান্টস টু নো ফিউ থিংস ফ্রম ইউ। One is cause of death, second is manner of death. তো অ্যাসফিক্সিয়াটা কি? What is asphyxia? From last class, topic death. হ্যাঁ, না ওটা ঠিক আছে, দিন ডিফিকাল্টি পড়ে, কিন্তু অ্যাসফিক্সিয়াটা কিসের মধ্যে পড়ে? আচ্ছা, ট্রাইপড অফ লাইফ কি? ব্রেন, হার্ট, লাংস। কে বানিয়েছিল? নামকরণটা বানাইতে ভগবান, নাম কে দিয়েছিল? বিশপ। আরেকটা লোক ছিল বেকেট, ও কি করেছিল? 3টে মোড অফ ডেথ।
কি মোড? তার মধ্যে একটা অ্যাসফিক্সিয়া, রাইট? তোর তিনটের মধ্যে একটা হচ্ছে কোমা, একটা শক সম্ভবত, আর একটা তোর হচ্ছে অ্যাসফিক্সিয়া। সো অ্যাসফিক্সিয়া ইজ আ মোড অফ ডেথ। ঠিক আছে, মোড কি করে হচ্ছে। কজ অফ ডেথের মধ্যে এটা পড়তেও পারে, মানে পড়বে, তুমি লিখতেও পারো, নাও লিখতে পারো। ইন দ্য প্রসেস অফ 4-5 ক্লাসেস, আমার 4-5টা, আমার 2-3টা হবে, আর সৌমিত্র 2-3টা হবে। সো 4-5 classes we will discuss about asphyxia. Okay, so deaths, asphyxia and violent, bivalent strangulation. Okay, ঠিক আছে, একটা নিচ্ছি আমি, not correctly. Now, so let us start with definition. Asphyxia is exclusion of air from lungs. মানে যদি তোকে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গ্রুপ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ এক্সক্লুড করে দেওয়া হয়, হোয়াট ডাজ ইট মিন? আর ঢুকতে দেওয়া না, ইট ইজ নট ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট। তুমি বেরোতে পারবে না, মানে তুমি ঢুকতে পারবে না, আর তুমি বেরিয়ে যাও, মানে দিস গ্রুপ ইজ, ইউ আর আইসোলেটেড ফ্রম দিস গ্রুপ। সো জাস্ট ট্রাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড, লাংস থেকে যদি আমি এয়ারকে আইসোলেট করি তাহলে হবে অ্যাসফিক্সিয়া। ওকে, ডোন্ট ইউজ দ্য টার্ম আইসোলেশন, ইউজ দ্য টার্ম এক্সক্লুশন। অ্যাসফিক্সিয়া ইজ এ গ্রিক টার্ম, লিটারালি মিনিং ইজ পালসলেসনেস। এটা সিকুয়েলে হবে তোর গিয়ে আলটিমেটলি পালসলেসনেস। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ, আচ্ছা যদি অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন কমে তাহলে কি বলা হবে? ধর আমাদের একটা অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন লাগবে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন দ্যাট উই নিড? অক্সিজেন স্যাচুরেশন নর্মাল, বইতে লেখা আছে 95, 96, 98, 100%, না অক্সিজেন चाहिए भाई 100%, বাট বুক में लिखा है 95, 96, 98। ঠিক না, দিস ইজ আ ট্রিকি থিং। বইতে লেখা আছে, ফরেন্সিকের বইতে 95, মেডিসিনে যাবে 96, 98। আমার মতো স্যার যখন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে, মানে আই সেড ইট নাইসলি, তাহলে 100% चाहिए भैया। সো দিস ইজ ট্রিকি। তো এটা জিজ্ঞেস করার জন্য ট্রিকি, কেন এটা আমার সঙ্গে হয়েছিল। সো 100% ইউনিট 95 तक चलता है। কেন করোনার সময় তো ইফ ইউ কুড হ্যাভ সিন দ্য বুলেটিনস, ওয়াকিং করে 94 আই থিঙ্ক ওয়াজ দ্য লেভেল। কারণ ওই এসপিও2 এর মধ্যে অক্সিজেন কন্টেন্ট ইজ ডিফারেন্ট। লাইক 95% এর মধ্যে আই থিঙ্ক 130 mmHg অক্সিজেন কন্টেন্ট থাকে। এই অক্সিজেন কন্টেন্ট যখন কমতে থাকে, দেন হোয়াট উই কল ইট, স্যাচুরেশন কমলে কি বললি? হাইপক্সিয়া, হাইপোক্সিয়া। স্যাচুরেশন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমলে, ধর 60 বছরের উপরে যদি 90 এসপিও2 চলে যায়, তাহলে কিন্তু ওর অক্সিজেন কন্টেন্ট 120 থেকে নেমে কিন্তু 60-70-এ পৌঁছে যায় অক্সিজেন কন্টেন্ট। সো দ্যাট মিনস যদিও 95 থেকে 90 মনে হচ্ছে খুবই কম, মানে খুবই কাছাকাছি, ইটস ওকে, বাট ইট ইজ নট ওকে অ্যাকচুয়ালি। কারণ রিয়েল অক্সিজেন যেটা যাচ্ছে অক্সিজেন, সেটা কিন্তু অনেক কম। জাস্ট ইমাজিন 130 থেকে 120 থেকে 80-70 বা 70-60, এরপর যখন ওই কন্টেন্টটা 40-তে নামে, তার মানে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন নেই। সো অ্যাবসেন্স অফ অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন, হোয়াট উইল আই কল ইট? হ্যাঁ, হাইপক্সিয়া তো লো অক্সিজেন, লো অফ অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন, অ্যাডিকুয়েট। তাহলে হাইপো হলো নেইটাকে কি বলবো? অ্যানক্সিয়া, right? It is a confusing term, কেন hypo is very easy to get, so don't get confused between anoxia and asphyxia. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের নর্মাল লোকেদের, আমাদের 4 জনের 5 জনের we need 100% saturation, 95 से भी चलता है, 95 में 120-130 mmHg ऑक्सीजन रहता है। Slowly in certain conditions, but we will study, the oxygen comes down, that is called as hypoxic state, where oxygen, adequate oxygen requirement is less. Once the requirement of adequate oxygen comes to 40 mmHg, then person will die. That is called as anoxia. Okay? And asphyxia means exclusion of air from lungs. Mane totally different thing. Hypoxia means deprivation of adequate oxygen supply to tissue level. And anoxia, anoxia is complete deprivation of adequate oxygen supply at tissue level. Complete deprivation, meaning
অক্সিজেনটা জিরো নাই কিন্তু 40 অবধি, দ্যাট ইজ 1/3 1/5 অফ দ্য স্টার্টিং। নাও মেকানিজম মানে টাইপস বলতে পারিস, কজ বলতে পারিস। আচ্ছা, টুডে আই হ্যাড এ ডিফারেন্ট প্ল্যান, বাট স্যার হ্যাজ এ ডিফারেন্ট প্ল্যান, so I had to follow sir's plan. So today's topic will be only asphyxia. Okay, we will talk about asphyxia. So mechanism দিয়ে ডিভিশন করতে পারিস, মানে how asphyxia is caused, or you can call it types of asphyxia, or you can call it causes of asphyxia. বোঝা গেল? তাহলে কি কি হতে পারে? মেকানিক্যাল, পরে বল। মেকানিক্যাল, ট্রমাটিক, এনভায়রনমেন্টাল, টক্সিক অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল। জল খা। ওকে, নাও প্যাথোলজিক্যাল মানে কি হতে পারে? লেটস স্টার্ট ফ্রম বটম ডাউন। এনি গেসেস প্যাথোলজিক্যাল মানে কি হতে পারে? হ্যাঁ, মানে নর্মাল ক্রনিক ডিজিজ যেটা তোমরা মেডিসিনে পড়বে, which will lead to obviously to asphyxia. হাইপক্সিয়া তো সবই করা হবে আলটিমেটলি গিয়ে, সার্জারিতে ব্লাড লস হলেও আলটিমেটলি হাইপক্সিয়া করা হবে, ঠিক? সো these are pathological disease and mainly towards lung disease. Toxic asphyxia কি হতে পারে? Poisonings. One of them is CO poisoning and cyanide. Environmental কি হতে পারে? asphyxia করা হবে, ডাস্ট পলিউশন তো অ্যালার্জি করা হবে। হ্যাঁ, আরে ভাই অ্যালার্জি করা হবে না। Indian perspective, of course I will come to that, what he is trying to say maybe, but Indian perspective একটু ভাব, ধর কোন সিচুয়েশনে বাচ্চা খেলছে, পুরো ইন্ডিয়ান মিডিয়া ওর পিছনে পড়ে আছে, উইচ সিচুয়েশন? মিডিয়া। ওকে, চাইল্ড ইজ প্লেয়িং, হ্যাঁ কি আচ্ছা ওকে ফাইন, চাইল্ড প্লেইং নর্মাল ফার্মার son or daughter. अच्छा, farmer can Dhoni be. Dhoni is also a farmer, but not Dhoni. Normal farmer, below poverty line farmer. उनका बच्चा, बेटा, माँ, बेटी या बेटा जो भी हो, he or she fell in well. कुओते पड़े गए, पूरा मीडिया पीछे থাকে, yes or no? Now, if that cannot be rescued, that child, then what will happen? Drowning now. वेले तो जल नहीं, আমাদের वेले जल থাকে না ভাই। Exactly. This is suffocation, meaning to, কোথায় গেল? Where am I? Why I am saying this? Environmental এর মধ্যে, হ্যাঁ environmental, যখন তো adequate oxygen চারিদিকে নেই, পড়লোর মধ্যে, okay? Similarly, Hitler's gas chamber, okay, that he was trying to say, coal dust, cyanide, पता नहीं क्या, ठीक है? Hitler खोया मार गया, Hitler's gas chamber, and in Indian perspective again, nowadays not so much, but nowadays can be cold storage, nowadays can be car with AC running, है ना? AC running car very more common, and older days granary. গ্রামের বাড়িতে এরকম আমার বাড়িতেও আছে, গ্রামে এরকম একটা বড়, ওখানে কিছু নেই কিন্তু আছে, এরকম একটা বড় হার্ট টাইপের দেখতে, এখানে অনেক দেখা যাবে হার্ট টাইপের দেখতে, ইনফ্যাক্ট আমাদের গোল চা ঘরের মতো, স্টোরেজ ফর গ্রেনস, গ্রেনারি। তো এখানে ঢুকে গেলে ওকে, তো পিরিয়ড অফ টাইম, ঠিক আছে? সো নাও উই কাম টু মেকানিক্যাল। এবার মেকানিক্যালে যাওয়ার আগে গল্প আমাদের রেসপিরেশন নিয়ে, অক্সিজেন পাথওয়ে কি হবে from a layman's point of view? पाथवे की, जस्ट पाथवे में जहां से जा रहा है, नॉट हाईफाई टर्म, पाथवे में जहां से जा रास्ता। पाथवे की होते पारे? नॉस्ट्रिल, माउथ, শ্বাস নিলাম, উইন্ড পাইপ, লেরিংস, ঠিক है, উইন্ড পাইপ, তারপর বাইফার্কেশন, লাংস, ঠিক है ना? ओके, फेरिंग्स फेरिंग्स सब बोल दिए, गुड, ठीक है, लेट इट बी विंड पाइप। कंफ्यूजन है तो विंड में स्टिक करो, ठीक है ना? नॉस्ट्रिल, माउथ, विंड पाइप, बाइफार्केशन, बाइफार्केशन इज इम्पोर्टेंट, দুটো ব্রেন, তারপর তোমার লাংস, ঠিক है? নাও if somebody has to stop or throw oxygen away, so we will stop at some locations here, right? এরপর যদি আমি জাস্ট প্রথমে ভাবছি, তারপর we will study for academic purpose, এরপর যদি আমি নাক আর মুখ বন্ধ করি, will oxygen entry be stopped? Will or not?
বন্ধ হবে কি? না করবো, বন্ধ করলাম, অক্সিজেন যাবে? আরে ভালো করে বন্ধ করলাম, হাত দিয়ে কেন বন্ধ করলো? ভালো করে বন্ধ করলাম। ইন্টেন্ডিং টু কিল, ইন্টেন্ডিং টু অ্যাসফিক্সিয়েট। হ্যাঁ, কি কি মরে গেছে? এক্স্যাক্টলি, ডাক টেপ দিয়ে বন্ধ করেছে মানুষটা। ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন মানে উপরে, ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন স্ট্রেট উপরে, ঠিক আছে? উই উইল নট ইউজ মরে গেছে, মরে গেছে কে, ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, ঠিক আছে? তো যদি মরে যায় মানে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হয়ে যায়, তাহলে হোয়াট হ্যাপেন টু হিম? কজ অফ ডেথ অ্যাসফিক্সিয়া। পাথওয়ে কোনটা ব্লক করলো? गेट एंट्री, एंट्री लेवल बंद किया। डक्ट टेप दिए नয়, যদি আমি এবার মেবি ডাক টেপ বলছো, পিলো দিয়ে বন্ধ করলাম খালি উপরটা, সেটা কি বলবো? অফকোর্স ইট উইল কজ অ্যাসফিক্সিয়া, বাট হোয়াট উইল ইট কল? স্মদারিং। ঠিক আছে, আমরা টার্মটা শুনছি, দিস ইজ স্টার্টিং। 4-5 ক্লাস ধরে আমরা সবই টার্ম শুনবো। স্মদারিং কি কি ক্ষেত্রে করতে পারে? মার্ডারের ইন্টেন্ট করে ঘুমাচ্ছে, তাকে পিলো চাপা দিয়ে মারলো, অ্যাক্সিডেন্টাল বাচ্চা, মা বাচ্চার উপর পড়ে গেল, সো দিস ক্যান বি স্মদারিং। স্মদারিং এ তাহলে আমি কি বন্ধ করলাম? গেট, এন্ট্রিয়েন্স, নাক আর মুখ। সিমিলারলি ড্রাউনিং করলো জলের তলায়। না, ড্রাউনিং এর মধ্যে অনেক রকম আছে, জাস্ট জাস্ট সুপারফিশিয়াল বলছি। একটা ধর জলের তলায় পড়ে গেলাম, ওয়াটার লেভেল উপরে, শ্বাস নিতে পারছি না, শ্বাস তো নিচ্ছি, জল ঢুকছে, অক্সিজেন ঢুকছে না। জল ঢুকে কি কি হবে সেটা ডক্টর সৌমিত্র তোমাকে পড়াবে। ওকে, নাও একটা এটা হলো। সেকেন্ড, ইফ ইউ রিমেম্বার श्रीदेवी केस, वेयर शी डाउन? पूल नहीं, बाथटब। पूल तो बहुत बड़ा है, পুল মে আমরা সবাই ডুবে যাবো, কিন্তু বাথটবে না আমি ডুববো না তুমি ডুববে। আই উইল নট টেক देयर नेम्स, উই আর বিগ গাইস। তো পুলে ডুববো না, she might not be also, তাহলে in that case how she died? if supposedly, আমি যাচ্ছি না how she died, but supposedly ড্রিঙ্ক করে কি হয়? ড্রিঙ্ক করে সামনে she is taking drink and nice, she died drinking, তাহলে তো অন্য গল্প। maybe a probability, I am not saying how she died, probability maybe drink। নাও কি হলো probability? ধর সুপাইন প্রোন পজিশনে নাক আর মুখটা জলের তলায় চলে গেল, নাক আর মুখ জলের তলায় চলে গেল, তাহলে এন্ট্রি ইজ ক্লোজড। নাক মুখ জলের তলায় এন্ট্রি ক্লোজড, দ্যাট ক্যান অলসো লিড টু অ্যাসফিক্সিয়া, ইয়েস অর নো? ইয়েস, তাহলে আমরা দুটো পেলাম। এরপর আরেকটা, মুখের মধ্যে কেউ গুঁজে দিল, কে নেই ऐसा नहीं, হাওয়া ঘুষ থাকতে ধরে ধরে, এবার আমি মুখের মধ্যে একটা কিছু গুঁজে দিই যাতে একদম সিল, দিস ক্যান অলসো স্টপ, অ্যান্ড ইট অ্যাকচুয়ালি ওটাকে করে হচ্ছে গ্যাগিং। ওকে, তিনটে নাম বললাম, ড্রাউনিং ইউ উইল রিমেম্বার, স্মদারিং, গ্যাগিং। ওকে, আই হ্যাভ সাম বাট আই ডোন্ট রিমেম্বার আই হ্যাভ ইট অল নট নট। তো এই তিনটে হলো এন্ট্রি লেভেল। এরপর উইন্ড পাইপ, উইন্ড পাইপকে আমরা বন্ধ করতে পারি। উইন্ড পাইপকে বন্ধ করলে কি বলবো? চোকিং করতে পারি, হাত দিয়ে বন্ধ করলে। ওকে, ফাইন ফাইন, তাহলে উইন্ড পাইপকে আমরা হাত দিয়ে বন্ধ করতে পারি, হাত দিয়ে বন্ধ করতে পারি, বা লাইগেচার দিয়ে বন্ধ করতে পারি। ঠিক, দড়ি দিয়ে বন্ধ করতে পারলে কি কি ভাবে, কি কি নাম হবে? হ্যাঙ্গিং, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। জাস্ট বি, পরে হ্যাঙ্গিং ক্লাস আরো ভালো করে। হাত দিয়ে করলে চোকিং। এই কি বললাম? চোকিং নয়, চোকিং ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, থ্রটলিং। ওকে, এইখানে এরকম দিলে উইন্ড পাইপটা জাস্ট। এরপর ধর তুই খাচ্ছে, কেউ, নট ইউ, সামওয়ান ইজ ইটিং পিনাট, একটা বাইফার্কেশন গিয়ে উইন্ড পাইপ হয়ে গেল, তাহলে পি বার একটা বাইফার্কেশনে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাসপিরেশন, ওকে ফাইন, অ্যাসপিরেশন বন্ধ হয়ে গেলে কি রাস্তা দিয়ে অক্সিজেন যাবে? না হলে, না বেরোলে, ইউ আর ট্রাইং এভরিথিং, ইউ আর ট্রাইং দ্যাট ম্যানুভার, সব কিছু তুমি ট্রাই করলে, নাথিং হ্যাপেন্ড। উইল অক্সিজেন গো ইনসাইড? যদি একটা কোনো সাবস্টেন্স, মেবি পি আর ফুড পার্টিকেল, স্টপস দ্য রোডওয়ে টু বাইফার্কেশন, যদি স্টপ করে যায়, দুটো রাস্তায় অক্সিজেন যাবে লাংসে? হ্যাঁ না? জাস্ট সে হ্যাঁ, না, নো।
তার মানে আমার অ্যাসফিক্সিয়া রিচ করছে, রাইট? হোয়াট উইল আই কল দ্যাট? চোকড টু ডেথ, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ চোকিং। ঠিক আছে, একটু তাহলে বোঝা গেল, একটু আইডিয়া হলো। স্মদারিং কি? নাক মুখ চাপা দেওয়া, ক্লোজিং অফ বোথ mouth and nostrils. Gagging is putting or stuffing inside mouth to stop air entry. আর কি পড়ালাম? ড্রাউনিং হলো, তারপর so now violent mechanical asphyxial deaths, ligature around the neck, compression of windpipe, ঠিক আছে, হ্যাঙ্গিং, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। এরকম ভাবে কিন্তু তোকে বলতে হবে, মানে দিস উইল বি আস্কড পরীক্ষায়। টাইপস অফ অ্যাসফিক্সিয়া আগেরটা বলবি, তারপর এগুলো বলবি। ওকে, এনিথিং এলস এক্সেপ্ট লাইগেচার ইজ সাফোকেশন। সাফোকেশনের মধ্যে কি? স্মদারিং, গ্যাগিং। আচ্ছা, অলসো আরেকটা জিনিস, ধর কেউ সামনে বসে আছে, পিছনে একটা ওই প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে ট্রাইং টু সাফোকেট, নো লাইগেচার ইজ অ্যাপ্লাইড, বাট স্টিল দ্য পার্সন সাফোকেটস। ঠিক আছে, দ্যাট উইল কাম ইন সাফোকেশন। চোকিং পড়লাম, ড্রাউনিং পড়লাম, postural asphyxia may be, suppose person drunk, ঘুমিয়ে পড়লো with over a pillow or a bed, he is so drunk, he or she, that oxygen देना भूल गया। okay, जिंदगी ना मिले में এটা লাইফ ছিল না, শ্বাস लेते रहो, so she forget to take শ্বাস। okay, so this is traumatic। আচ্ছা, traumatic asphyxia এটা পড়লাম, কি কি কেসে হতে পারে? হ্যাঁ বলিনি তো, লেট ইট বি। ট্রমাটিক অ্যাসফিক্সিয়া, দ্য নেম গোজ, চেস্টের উপর। আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ এটা পড়লাম, বাইফার্কেশন অব্দি পড়লাম। এরপর লাংস ইজ লাইক আ বেলুন না? বেলুনের একটা এন্ড যদি আমরা বন্ধ রাখি, তাহলে লাংটা ফুলবে, খুললে বন্ধ হবে। তো যদি আমরা এই বেলুন, ফোলা বেলুনটায় যদি একটা কিছু ফেলে দিই, কম্প্রেস ইট বাই এনি মিনস, তাহলে হাওয়া বেরিয়ে যাবে, এক্সক্লুশন হয়ে যাবে। তো লাং উইল বি এক্সক্লুডেড ফ্রম, সরি, এয়ার উইল বি এক্সক্লুডেড ফ্রম লাংস। তো ওই চাপাটা হচ্ছে ট্রমা। হাউ ক্যান ট্রমা কাম? উইথ স্ট্যাম্পিড। একটা বুলেট ইঞ্জুরি এলো, বুলেটটা কজ করলো নিউমোথোরাক্স, বুলেট ছাড়ো, বুলেট না হয় একটা শার্পনেল আসতে পারে, আর অন্য কিছু অনেক কিছু আসতে পারে, অ্যারো আসতে পারে, অ্যারো আসে পুরুলিয়ার দিকে, এখানেও আসতে পারে। ক্রাশড আন্ডার ভেহিকেল, ভেহিকেল উপর দিয়ে চলে গেল, ডিপ টিপ সব লাং গেল, কোলাপস অফ ওয়াল। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, স্ট্যাম্পিডে, ক্রাশড আন্ডার ভেহিকেলে, কোলাপস অফ ওয়ালে ট্রমাটিক অ্যাসফিক্সিয়া হতে পারে, বাট দিস মাইট নট বি দি অনলি রিজন। দিস মাইট নট বি দি অনলি রিজন। অন্য কিছু, আর অনেক কিছু হবে। যদি তোমার উপরে পুরো আর্থ ওয়াল পড়ে যায়, যদি আর্থ থেকে ঘর পড়ে যায়, will you look for traumatic asphyxia? There will be many other things, head injury, টিঞ্জুরি, সবকিছু। However, traumatic asphyxia can be very quick, 1 hour नहीं है, 15 मिनट में बना जाएगा बंदा, traumatic में भी, but same in other cases, है ना? RTA में, RTI, not RTA, RTI, this road traffic incident, not accident. Why not accident, not only incident? Incident কেন, accident নয় কেন? Why road traffic accident? গাড়ি ধাক্কা মারলে কি বলিস নর্মালি? RTA বলিস, সবাই তাই বলে। As a forensic guy, why I should not say RTA? Why I should say RTI? হ্যাঁ, তো ওটা ঘটনা না রটনা, আমি তো ছিলাম না, মানে আমি তো ছিলাম না। ও নিজেকে মেরেছে নাকি ওকে মেরেছে, আমি কি করে বলবো? দ্যাট ইজ ওয়াই টু বি সেফ, রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্ট, है ना? ঠিক আছে, জাস্ট ফর লাইফ। অ্যাজ আ ডক্টর অলসো, ফরেন্সিক তো ডক্টরই বললাম, কিউকে যখন আমরা লিখি, আমরা যখন ক্লিনিক্সে লিখি এমার্জেন্সিতে, হিস্ট্রি লিখতে হবে বস, হিস্ট্রি কিন্তু লিখতে হবে, তোমাদের হিস্ট্রি লিখতে হবে। আমরা হয়তো অনেকে স্কিপ টিপ করি, মেবি, আই ট্রাই নট টু, বাট মেনি ডু, এত পেশেন্ট ওভারলোড আছে বলে। বাট when your time comes, you must write, নাহলে কিন্তু you will be in a bigger soup। সব মেডিকো লিগাল লোকেরা আমরা সব এসব ছেড়ে তোমাদের বসে পড়বো, হ্যাভ ইউ রিটেন অর নট। তো ठीक है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, अब बंदा पहाड़ चढ़ गया, कैलाश मानसरोवर, ऑक्सीजन नहीं है, व्हाट हैपेंड? हाई एल्टीट्यूड, এটা ইয়ে আছে হাপ্পাস, আই থিঙ্ক, আই ক্যান রিমেম্বার, পারসন ট্র্যাপড ইন ওয়েল অর গ্রেনারি। কি পড়ছিস নাকি তুই? ঠিক আছে, তো এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসফিক্সিয়া, টক্সিক, ওপিয়াম, সিও, এন্ড देयर आर मेनी मोर। पैथोलॉजिकल, now another flow chart,
তাহলে কজ বাই আমরা কি কি দেখলাম? কম্প্রেশন অফ নেক দুই রকম, occasioned by, আচ্ছা নাও সি borrowed, don't try it at home. So we will take this as human being. फांसी देंगे इसका, डोंट टाई एट होम. हाँ, बाद में मत बोलना हमने ऐसा सिखाया है. ठीक है, सपोज इफ दिस गोज, ठीक है, दिस ह्यूमन वांट्स टू कमिट सुइसाइड. हाँ, नेवर माइंड, ये ठीक है. कहाँ जा रहा है भाई? तुमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बट কি চাই? আরে ঝোলাবো না, তুই বস ওখানে, যা যা দিয়া. নাও দিস গাই wants to commit suicide. How will that person commit suicide? দাঁড়াও, বি উইথ মি. হ্যাঁ, এইখানে তো গলায় বাঁধতে পারবে, আই ক্যান ইজিলি ডু. উপরে তো বাঁধতে হবে, ऐसे तुमने ऐसे करके तो नहीं होगा. आई डोंट नो, जो भी बना तुम डिटेल मत जाओ, ऊपरे बात হবে কি না. আচ্ছা, we will stay away from those minute details, the entire process. It might be interesting, might not be interesting for him. ঠিক আছে, ওখানে বাঁধলাম. that means I have to somehow reach there at the top. यहाँ तो पहुंच नहीं सकता, लेटर लेके तो आएंगे नहीं यार, सुसाइड करेंगे हम, ऊपर तक पहुंचेंगे. ठीक, चेयर. তার মানে ভাবো, सीन ऑफ क्राइम में आई हैव टू सी अ चेयर. हाँ कि ना, चेयर है ना, चाहिए ना. और आई हैव टू सी एनी अदर मोड सो दैट आई कैन रीच द रूफ टॉप. फैन हो, कुछ भी हो, मेरा हाथ इतना लंबा होना चाहिए कि पहुंचे. हंसी की बात नहीं है बेटा, दिस इज द थिंग, यू हैव टू मेजर दिस थिंग. এই গল্পের জন্য বলছি, বাট দিস ইজ ফ্যাক্ট. তোকে দেখতে হবে কেন আমি এরকম. ধরো সাপোজ সামওয়ান হ্যাং হিয়ার, वो दिख नहीं रहा है, उतना बड़ा पहुंचा है, ট্রি থেকে পড়লো, ট্রিতে পৌঁছে চোরে পড়েছে. ঠিক আছে, নাও সো এভরিথিং ইজ ডান, সেট অ্যাকশন. তাহলে ইয়েটা করলো দিস গাই, ঠিক, ডেড. ওকে, নাও টেল মি, এবার ধরো নুজ. সো দিস ইজ দ্য নুজ, এটাকে আমরা নুজ বলি, ফাঁসি. যখন কেউ দেয় এটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেপে যায়. So the force applied is a constricting force, not a মানে longitudinal but not force. পুরোটা constrict হচ্ছে চারিদিক থেকে, ঠিক না? Constricting force. So now can you tell me what is the constricting force in this case? Again, what is the constricting force? हाँ, जोरे बोल, सुनते बच्चे. ग्रेविटी. ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों पुल करेगा? अरे न्यूटन को पुल किया था दिमाग से, बट व्हाई वुड इट पुल यू? इट पुलिंग एवरीवन. ग्रेविटी ने क्या दोष किया भाई? नेचुरल थिंग ग्रेविटी, बट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सही बात है, ग्रेविटी नहीं है, दूसरा क्या हो सकता है? एटलीस्ट बॉडी वेट. सही है ना? अगेन सी, पढ़ लो, body weight. That means if I do this, I am a lot of heavy weight guy, so that means that amount of weight will be applied on my neck. If someone ding does that, less weight, but according to him maybe more. ठीक है ना? So here, occasioned by suspension of a body by a noose around neck, the constricting force being endogenous, that is weight of your body. এটা এক্সপ্লেন করার জন্য, বিকজ দিস হ্যাজ টু গো ইনসাইড. পড়বি যখন বোঝা যাবে না, বিকজ হ্যাঙ্গিং এর ডেফিনেশন ইজ ভেরি কনফিউজিং. ঠিক আছে, অনেক রকম ডেফিনেশন আছে মার্কেটে. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैंगिंग, वी विल डिस्कस अगेन विद दिस एग्जांपल लेटर. बट इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन में तो ऐसा नहीं होता. स्ट्रैंगुलेशन कैसे होता है? समवन इज इंटेंडिंग टू किल, ही विल स्ट्रैंगुलेट दिस गाय ऐसे, राइट? কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স লাইগেচার আছে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ইজ লাইক দিস, নট লাইক দিস. এইখানে কিন্তু বডি ওয়েট উইল বি, the constricting force will be person who is doing the act.
নিজের নয়, মানে এক্সোজেনাস, বাইরের, নিজের বডি ওয়েট নয়। আর নাও টেল মি which do you think will be more force applied? আরে পার্সোনাল যতটা ওয়েট, আই এম এক্স কিলো, আমি অতটাই কিলো টানতে পারবো হ্যাঙ্গিং? ठीक है, that is a different, we will discuss later, ठीक है? but अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, it's okay, कोई बात नहीं. The force that will be applied for strangulation will be much more harsher. Can I mean, I don't know how much to apply, but অনেক কিছু থাকবে, অনেক কিছু থাকবে, let us not get into that, but as of now the force will be harsher, right? কেন আমি জানি না কত, right? and in this case हमको वैसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो गए, जो हो रहा है ऊपर वाला जाने, अब तो जाने बस 3 मिनट, yes, that's it, 3 minutes, 3 minutes will lead to anoxia, brain deprived of oxygen, and फिर तो भैया क्यों किया, no time to repent. আসছি পরে, হ্যাঙ্গিং এর মধ্যে অনেক গল্প আছে, অনেক গল্প। আচ্ছা আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, লেট আস কমপ্লিট দ্য আদার থিংস। ড্রাউনিং, সাবমার্শন অফ মাউথ, nostrils and fluid, we already did. Suffocation, exclusion of air from lungs by means of other than compression of neck and crowning, never mind. Traumatic asphyxia, जो हमने पढ़ लिया, okay? This slide only wanted to mean the thing, just to make you understand, because this is very important, weight being the weight of the body, okay? Now next, अब constrict किया, so what is this? क्या है ये? Vein, good, vein, thank you. Name, नाम क्या है? नाम की ऊपर होगा ना? अरे what happened? What happened? বুদ্ধি कहाँ गया? পাশের ক্লাসে অ্যানাটমি হচ্ছে, সে কষ্ট হবে শুনলে। আচ্ছা লালটা কি? আর্টারি, ভেরি নাইস। আচ্ছা আর্টারি কি করে? ওকে ফাইন, নো প্রবলেম। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, হার্ট থেকে কোথায় নিয়ে যায়? না না, O2 রিচ ব্লাড হার্ট থেকে উপরে নিয়ে যাচ্ছে, মানে এখানে আমার ब्रेन ड्रेन नहीं है। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई ब्रेन इज इंपॉर्टेंट बाय द वे? कहाँ चले गए हम लोग? वाई ब्रेन इज इंपॉर्टेंट? अरे ब्रेन टा इंपॉर्टेंट क्या? वाई बुद्धि इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सेंटर्स ना, सब कुछ ही আছে ওর মধ্যে, সেন্টার্স মানে। तो ब्रेन इज, ऑक्सीजन चाहिए उसको, हाँ कि ना? विदाउट ऑक्सीजन 2 मिनट्स यू आर गॉन, वेजिटेशन, यू आर अ कैबेज, ठीक है? सो रेट 1 कैरोटिड, इंटरनल एक्सटर्नल एन्यूलर 3, ठीक है? कैरोटिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से ले रहा है? ये क्या है? सबक्लेवियन, सबक्लेवियन कोत्ते के नीचे, हाँ एओर्टा, राइट? सी आई न्यू, दैट इज व्हाई आई पुट दैट। এওটা থেকে ব্লাড আসছে, এখান থেকে গিয়ে মাথায় রক্ত দিচ্ছে, ওকে? তার জন্য আমরা এখানে সকালে বসে ইয়ান করছি, ওকে? নাও যত সব রক্ত আছে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার করে নেবে। নীলটার নাম কি? ইফ ইউ রিমেম্বার, জাগুলার, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল জাগুলার ভেন নামলো অ্যালং উইথ সাবক্লেভিয়ান ভেন, নিয়ে গিয়ে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ওকে? নিচ থেকে লোয়ার ইনস্টিকটিভিটি থেকে এসে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা কোথায় পড়ছে? বি উইথ মি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কেস। কোথায় পড়ছে? রাইট এট্রিয়াম। রাইট এট্রিয়াম থেকে কি হচ্ছে? রাইট ভেন্ট্রিকেল। ভেন্ট্রিকেল থেকে যাচ্ছে কোথায়? পালমোনারি আর্টারি। পালমোনারি আর্টারি ইজ দি অনলি আর্টারি হুইচ ক্যারিজ ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ইনটু লাংস। লাংসে কি চাই? লাংসে আমরা ফিজিওলজি যাবো না, ফিজিওলজি যাবো না, অনেক কনফিউজিং। জাস্ট উই উইল ডিঅক্সিজেনেট ডিঅক্সিজেনেটেড ब्लड। लेट अस स्टॉप देयर। फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स वेरी कंफ्यूजिंग, उसको छोड़ो, उनको आकाश, डॉक्टर आकाश घोष को पूछो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? लंग्स हो गया। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू लेफ्ट एट्रियम वाया पाल्मोनारी वेन, एलो लेफ्ट एट्रियम থেকে लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल থেকে অ্যারোটা করে আবার মাথা। ওকে, ये है बेसिकली पाथवे, माथा एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। नाउ এরপর আমি কি করলাম, উইথ আওয়ার মেকানিক্যাল অ্যাসফিক্সিয়া, দিস ইজ ক্লোজড বা অবস্ট্রাক্টেড বোথ দ্য সাইড, এক সাইডে না। তাহলে কি হবে, what happens to venous return if this both gets compressed, মানে this here is the, আচ্ছা দেখো কম্প্রেশন হচ্ছে, এরকম সাইড দিয়ে প্রেসার পড়ছে, কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স, রাইট। এম কি, ট্র্যাকিয়াটা বন্ধ করার, রাইট, দিস ইজ দ্য ট্র্যাকিয়া, রাইট, ট্র্যাকিয়া বন্ধ করার। বাট ইন দ্যাট প্রসেস what we are compressing it, we are compressing jugular vein, we are then, আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করে, কম্প্রেশন ডিপেন্ড করে তোমার প্রেশারের উপর, ওয়েট অফ প্রেশার অ্যান্ড টাইম, ঠিক আছে না। যত প্রেশার বাড়বে অত স্ট্রাকচার আস্তে আস্তে কম্প্রেস হবে, ঠিক আছে। সো উইথ ইনক্রিজিং প্রেশার এই jugular get compressed, with more increasing pressure carotid got compressed, ঠিক আছে, ট্র্যাকিয়াতে কম্প্রেস হচ্ছেই। বাট দিস প্লেস, দিস গাই স্পাইনাল কর্ড, এখানেও কিছু আছে, it is not easy to compress that, ठीक है। we will talk about this in hanging in the next class, but as of now we are compressing jugular, we are compressing carotid artery. So now again, যদি আমরা jugular compress করি, what happens, so we create an obstruction to venous return, agree। venous return obstruct হলে উপরে venous pool জমা হবে একটা, venous pressure বাড়ছে, venous pressure, ব্লাড রাস্তা বন্ধ, যেতে পারছে না, প্রেসার বাড়ছে, হ্যাঁ, যেখান থেকে হচ্ছে সেখান থেকে বাড়ছে, রাইট, নিচটা কমছে, নিচে রক্ত নেই না। তার মানে এখানে কি, তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ ডান, উই হ্যাভ অবস্ট্রাক্টেড ভেনাস রিটার্ন, উই হ্যাভ ইনক্রিজড ভেনাস প্রেশার। নাও লুক এট হিয়ার, লুক হিয়ার, এইখানে কিন্তু যত অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড আসার কথা রাইট অ্যাট্রিয়ামে ফ্রম এসভিসি, SVC is supplying by internal, external, jugular and also subclavian. Only the subclavian is coming. ব্রেন থেকে ব্লাড আসছে না। তাহলে কি, the total amount of blood যেখানে রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসার কথা is comparatively less, yes or no? The total amount of blood that will go to right ventricle will be comparatively less, yes or no? ঠিক। Now so the total amount of blood that was supposed to go to lungs will also be less, but lungs को blood चाहिए in order to change. What normally lungs does, there is a process called a suck in process, juice যখন খাই, so lungs also does this, but does this from right ventricle. আচ্ছা, right ventricle and left ventricle, which is more muscular? Left. Why? হ্যাঁ, কি আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কি করতে চায়, because it has to pump the whole body, right, and that is why they have that muscle, ঠিক না, ছবি তো দেখা যায় thicker, but here there is no adequate deoxygenated blood to get oxygenated, that is why there is no sucking mechanism as halt, করতে পারছে না, আসছে না কিছু। now this guy right side of the heart will start pumping more blood, thinking कि भाई हम left है, हम भेजेंगे, पर उसको तो आ नहीं रहा है। but in that process what will happen, engorgement, पंप करने से मसल फूल जाता है, तो पंप करेगा वो फूल जाएगा, engorgement of right side of heart. So now what we have obstruction of vein, we have obstruction, increased venous pressure, we have right side engorgement. अब now आहिस्ते आहिस्ते प्रेशर इंक्रीज हुआ, carotid also obstructed, carotid बंद হলো, what will happen now, no blood is coming, पूरा चक्का जाम हो गया। चक्का जाम होने के बाद क्या हुआ, what happens, যদি রাস্তা দুদিকেই ব্লক, দুই রাস্তা ট্রাফিক জ্যাম, রাস্তা টু সাইড, দিস ওয়ে অ্যান্ড দিস ওয়ে, যদি বন্ধ হয়, গাছ পড়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে, ট্রাফিক জ্যাম হবে, তার মানে এন্টায়ার ব্লাড উইল স্টপ, স্ট্যাসিস উইল অকার, অ্যান্ড দ্যাট টুগেদার অল অফ দিস থিংস উইল লিড টু কনজেশন অফ অলমোস্ট অল অর্গানস, ঠিক আছে। এদিকে কি হচ্ছিল, এদিকে কিন্তু প্রেশারটা বেড়েই চলেছে ভেনের উপরে, মানে এখানে না এখানে, ঠিক। নাও ভেনের থেকে ভেনিউলস যাবে, ভেনিউলস থেকে যাওয়ার জায়গা নেই, কোথাও তো যাবে, ভেনিউলস থেকে ক্যাপিলারিজ যাবে,
they can't hold it anymore. ফট করে ফাটবে। ওকে, কি করে? ফট করে। Why ফট? Because small. That is why remember ফট। ভাট করে ফাটবে না, ফট করে ফাটবে। That ফট করে ফাটা is called as petechia. Petechia. 0.1 millimeter to 0.2 millimeter is petechia. 2 এর উপরে হলে কি 1 to 2, sorry not 0, 1 to 2, 2 এর উপরে হলে কি ইকাইমোসিস, ঠিক আছে। So more than 2 millimeter is ichthyosis, 1 to 2 is petechia. তাহলে petechia কেন হচ্ছে? পজিটিভ প্রেসার ডিউ টু ভেনাস obstruction and increase of venous pressure. ঠিক আছে, we will study again back. হ্যাঁ, petechia তোমরা মোটামুটি সুপারফিশিয়ালি সব জায়গায় দেখতে পারবে। Petechia in case of asphyxia is called as Tardieu spot. কেন? Tardieu একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, ফ্রেঞ্চ সায়েন্টিস্ট, উনি নামটা দিয়েছিলেন, দ্যাট ইজ ওয়াই উই রেসপেক্ট হিম অ্যান্ড কল ইট Tardieu spot. ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ আ গুড ফাইন্ডিং। তাহলে এখানে এই অবধি ক্লিয়ার প্যাথোজেনেসিস। সো অবস্ট্রাকশন অফ ভেনাস রিটার্ন, acute rise in venous pressure, back pressure on venous system, pulmonary vascular collapse. Agree? ठीक है। Obstruction of venous pressure will lead to cyanosis. Cyanosis माने? How will you see cyanosis? Bluish discoloration of nail beds, lips, earlobes, है ना? और भी होता है, but ये सब लिखना पड़ता है, हमारे प्रैक्टिकल बोलते पढ़ते होगे। So don't write cyanosis because always remember, যখন তুমি কিছু বলছো, কোটেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লেম্যানস ল্যাঙ্গুয়েজ, বেশি ইংলিশ পড়ে লাভ নেই, ঠিক আছে। অ্যান্ড অ্যাজ এ জেনারেল রুল অফ থাম আমার মনে হয় উই শুড ইউজ, আমার পার্সোনালি মনে হয় উই শুড यूज नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज, नॉर्मल बंदा समझना चाहिए, ऊपर वाला तो समझ ही लेंगे, ठीक है ना। सो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल बेड, लिप, ईयरलोब, स्किन, बट मोरली दिस नोज, टिप ऑफ नोज, ठीक है ना। congestion, traffic jam पूरा, how will it look? darker, you can appreciate, দুটো জিনিস তুমি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারবে। congestion মানে ডার্ক, পুরো রক্ত ড্রেন হয়ে গেছে মানে পেল। विसेरा के साथ ये दो प्रोमिनेंट चीज होता है, बीच में हेमोरेज होता है, पेटेकिया हो छोटा हो दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हेमोरेज हो सकता है। पेटेकियल हेमोरेज, जनरलाइज्ड एडिमा, acute rise in venous pressure will lead to pulmonary edema, ওই প্রসেসটা ভাব, and right heart engorgement. Hypoxia will also lead to fibrinolysis, which will lead to increased fluidity of blood. So these are classical signs of asphyxia. So these 7 signs are classical signs of asphyxia. But out of these things, you have to remember these things minimum: triad of asphyxia, cyanosis, congestion, and petechial hemorrhage. I call it CCP. You guys interested in global geopolitics? No? You know this country? জানিস তো কি নাম এটা? Communist China Party, something like that. CCP. So, उतना भी communist नहीं हूँ भैया. Just for the name, remember: cyanosis, congestion, petechia. And this guy try to asphyxiate every other guy. चाइना कल आज के हमारे साथ झगड़ रहा है, कल उसके साथ झगड़ता है, सबके साथ झगड़ता है। चाइना, he keeps on fighting with everyone, every now and then. This guy has, okay, I'm digressing. This guy has war with every other person. Only country, I think he has 13 border, he is fighting with 15 countries, including India. That is why asphyxia. He asphyxiates everyone. He wants to exclude. This is a vicious cycle. Once asphyxia return obviously decreased pulmonary flow, oxygen कम है, decreases oxygen tension, again it will lead to asphyxia. ऐसा घूमता रहेगा, ठीक है, जब तक कि आप तब तक नहीं। पेटेकियल हेमोरेज, small pinpoint collection, 0.1 millimeter to 0.2 millimeter, ठीक है। क्या हुआ? এই কি হচ্ছে? ছবিটা ভালো ছিল। আচ্ছা এখানে দেখ, বোঝা যাচ্ছে তো? ইন্টারেস্টিং অর নট? মুভি দেখতে লাগেগা। আচ্ছা, অনেক কটা মুভি আছে এর উপরে। পরীক্ষা কবে তোদের? 11th of
ও তাহলে তো ক্লাস হবে না, ভেরি নাইস। দাদা আই হ্যাভ টু ডিসকাশন আফটার দিস, কেন আমারই ক্লাস আবার সে আমি এসে বসে থাকবো, নেভার মাইন্ড। তো পেটে গিয়া স্মল পিন পয়েন্ট কালেকশন 0.1 মিলিমিটার 0.2 মিলিমিটার, ছোট্ট ছোট্ট স্কিন, স্ক্লেরা, কনজাংটিভা, আইলিডস। এটাকে দেখ, এই যে ডট 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 ডট, রাইট? সো দিস ইজ পেটিকিয়াল স্পটস। টার্ডিউ স্পটস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। টার্ডিউ স্পটস occur due to increased venous pressure above the noose leads to rupture of capillaries and small venules. ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि सेम लाइक, अच्छा कैनो इट इज इम्पोर्टेंट, ड्राउनिंग वी स्टडीड अनदर एसफिक्सियल डेट, ड्राउनिंग ও কিন্তু আমরা স্পট পাবো, স্পট পাবো লাংসেই পাবো, একটা স্পেসিফিক এরিয়ায় পাবো, but that will not be called as tardive spot or petechial hemorrhage. The mechanism is different. That is why the mechanism, abhi hum petechia par hai, so let us stick to this. So that is why mechanism is important. So tardive spot, increased venous pressure above the nose, rupture of the capillaries. I think class shesh hobar somoy na. Now let's hear. এইখানটা দেখতে পাচ্ছিস, this is the ligature mark, খুব পেল হোয়াইট, এটা অনলাইন থেকে নেওয়া, ভেরি নাইস পিকচার, খুব পেল। এখানে লাইগেচার প্রেশারটা পড়েছিল, এর জন্য এইখানটায় দেখ ছোট 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 দানা দানা দানা, রাইট? ছোট ছোট মাইক্রো মাইক্রো মাইক্রো, দ্যাট ইজ অল পেটেকিয়াল স্পটস অবভিয়াসলি। আই ডোন্ট নো, মেবি যে বেঁচে গেছে, মেবি মারা গেছে, আই থিঙ্ক মারা গেছে। আচ্ছা, উই উইল ডিসকাস দিস ইন নেক্সট ক্লাস, হ্যাঙ্গিং আরো ইন্টারেস্টিং, নাহলে এখন বললে ভুলে যাবে, আই এম শর্ট ইন টাইম। তো এইটা হলে, আচ্ছা, মাল্টিপল পেটিকিয়াল স্পটস মানে পেটিকিয়াল হেমোরেজিক স্পটস ক্যান মার্চ টুগেদার টু ফর্ম আ বিগ ওয়ান, that should not be confused with, আচ্ছা এসব কনফিউজ, সাইনোসিস, অনেক পেটিকিয়া ক্যান বি কনফিউজড উইথ পোস্টমর্টম স্টেনিং অলসো, ঠিক আছে না? আর ওয়ান মোর থিং, উইথ টাইম অ্যান্ড উইথ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স, দিস ডিগ্রি অফ সিমটমস উইল ইনক্রিজ, ঠিক আছে? সো লেট ইট বি আপ টু হিয়ার। আচ্ছা সরি, সাইনোসিস, hands, right? Stages of asphyxia, 3 stages: dyspnea, convulsive state and respiratory failure. कैसे कौन गिरेगा, the entire thing that I explained, ওগুলো এর মধ্যেই পড়বে। That's for today. The obstruction can be caused anywhere in the urinary tract, right from the urethra up to the renal pelvis. Anywhere the obstruction can occur. The basic is that this obstruction leads to atrophy of the renal parenchyma and hydronephrosis. This is the basic, that's all. Now, because of this obstruction, say it is in the urethra, then there will be dilatation of the bladder, then dilatation of the ureter, then dilatation of the renal pelvis. If it is high up in the urinary tract, say in the ureter, then there will be obstruction of the renal pelvis only and dilatation of the renal pelvis. এটা এই টপিকটা সার্জারিতে হয়েছে, দিস ইজ মেইনলি সার্জিক্যাল টপিক, এটা সার্জারিতে লং কোয়েশ্চেন আসে বা লং কেস আসে। ল্যাটারাল or bilateral can be intrinsic or extrinsic. Okay, complete obstruction will give rise to more symptoms, and if there's partial obstruction, it will become a chronic case. If it is chronic, only then there will be hydronephrosis. If say there is bilateral complete obstruction, it is incompatible with life. The patient will present with acute renal failure, there will be complete anuria, no urine will be passed. Complete anuria, patient will die. Okay, but if it is insidious, it goes on, the insult goes on for a long time, the patient may or may not have any symptom at all. You may come to know about it because the patient underwent an USG for some other reason, not because of any urinary complication. Say, or the patient may present with some abdominal pain or something. Okay, and if it is sudden, of course, then there will be renal colic. Or if it is, say, lower down, then there will be bladder symptoms, right?
And intrinsic or extrinsic, intrinsic is because of any lesion which is occurring within the urinary tract. But extrinsic is some other cause, some other say fibrosis or say tumor is compressing upon the ureter or the bladder neck and urine cannot pass. So that is an extrinsic insult. And don't talk amongst yourselves. Or it can be intrinsic. Okay, now the causes. These are the causes. This is given in Robbins. Now the causes can be congenital. Name some congenital causes. Posterior urethral valve, bladder neck obstruction, or obstruction in the joining of the ureter with the renal pelvis. These are congenital causes, right? Or it can be because of any tumor. The tumor can arise in the urinary bladder or the prostate, say the prostatic carcinoma or any bladder carcinoma which is obstructing the bladder neck. Or it can be external, like say cervical cancer or uterine cancer. Another is say any retroperitoneal cause, like retroperitoneal lymphoma can give rise to obstruction. It can be because of inflammation. যখনই কোনো cause বলবে, always think like this: is it congenital? Can it be because? Is it congenital? Can it be because of a tumor? Even if you just write congenital tumor, you will get some marks, right? কোনটা চলছে এটা? আচ্ছা, so it can be because of some inflammation like ureteritis, urethritis, prostatitis, these. And of course calculi, as I said, calculi is main. And there can be retroperitoneal fibrosis. Have you heard of retroperitoneal fibrosis, IgG4 related diseases? Have you heard of IgG4 related diseases? So one of them is retroperitoneal fibrosis. Okay. So these are the causes which largely you have to know. Benign prostatic hyperplasia is an important cause. Many people present with it. They ignore the urinary symptoms. It goes on for a long time. And they ignore the urinary symptoms because they are scared of undergoing surgery, or they don't adhere to the medications, finasteride, etc. that is given to them. So they present with urinary obstruction and then hydronephrosis and everything. And there can be sloughing off. Say there are any clots or the renal papilla underwent necrosis and it has sloughed off into the ureter. Then also there will be obstruction, right? Now because of obstruction, what happens? Say this is the kidney. Normally but there is continuous dilatation of these, and these undergo blunting and they become cup shaped. They become like this. It goes on. Along with that, there is cortical atrophy. What happens is initially filtrate is still created. The kidney continues to filter out the blood, and then this filtrate gets reabsorbed into the interstitium. Okay, the filtrate is getting reabsorbed into the interstitium. So there is excess water, excess pressure, and what happens is the filtrate then goes into the lymphatics and into the venous system. This continues for some time until the kidney can tolerate it. After that, of course, there is compression. There is too much pressure, too much hydrostatic pressure, and there is compression of the cortex. So in the cortex, what is there? Think about the structure of the glomerulus. What is situated in the cortex? You know?
The tubule and the glomerulus is in the cortex. The loop of Henle is in the medulla, right? And along with the blood vessels, that is in the medulla. So there is compression of the tubules. So there will be tubular dysfunction, right? And then it becomes compression of the vasculature also. There is compression in the medulla as well. The blood vessels also get compressed. So there is medullary dysfunction. So initially there will only be tubular dysfunction. Ultimately GFR will fall. Ultimately, if it continues, there can be renal failure. Usually it is unilateral, and if the other kidney always compensates. So the patient usually will not present with renal failure. If it's bilateral, then the patient will present with renal failure. Do I need to explain this again? Okay. And so the kidney, I told you, the renal pelvis becomes blunted like this, and this the kidney becomes. I've seen cases where I couldn't recognize that this is a kidney, and I had to see the requisition, and then I saw, okay, this is the kidney, because it's just an entire large cyst, that's all. No renal parenchyma. The cortex becomes very thin cortex, and the pelvic calyceal system, one large cyst, and then the ureter is going down like this. This is what it looks like, hydronephrosis. I will show you the picture. I don't have the picture of those advanced cases. So this is what I was talking about. Normally this is what the kidney looks like, right? These are triangle shaped, and then they become blunted, and they kind of join with each other, and this is and there is dilatation of the entire pelvic calyceal system, and these are becoming cystic, and this is what they look like. Right? So I told you already, the patient presents with pain. The patient may be asymptomatic, and usually in the initial stages, if the insult is removed surgically, then the patient is completely cured. Okay, and usually the other kidney compensates for the loss of one. 10-15 minutes and you cannot pay attention. Okay, now calculi are usually in any water. Say you take a glass of water, you add too much salt, so there will be supersaturation, and this gives rise to salt formation. Another cause can be the patient drinks less water, so there is less water for the salts to dissolve, and then there can be calculi. So these are the main causes, and there is always a sex predilection for everything. So this is males more than females. Males are usually in their 20s and their 30s, and they present with renal calculi. And there are some genetic causes, like some inborn errors of metabolism, like hyperoxaluria, cystinuria. These can give rise to calcium stones or cystine stones. Okay. Now, stones are of 4 types. Calcium stones. These are about 70% of all stones are calcium stones. What is the advantage of that? In a low socioeconomic country like ours, what is the advantage? Calcium stones. Calcium stones, 70% calcium stones হয়, সেটাতে কি লাভ হয়? ইনভেস্টিগেশনে কি লাভ হয়? Calcium is usually radio opaque. হার্টে কিসে দেখে? এক্স-রে। ক্যালসিয়াম কিসে দেখা যায়? এক্স-রে। তাহলে একটা স্ট্রেট এক্স-রে অ্যাবডোমেন করলে ইউজুয়ালি এই ক্যালসিয়াম স্টোন থাকলে দেখা যায়। vis-a-vis
uric acid stones. They are radiolucent. They will not be visible. So better investigation for renal calculi is USG. USG is usually diagnostic. So it can be calcium stones. These are usually calcium oxalate stones or sometimes calcium oxalate with calcium phosphate. Okay. Next are the struvite stones. These are also called triple stones or magnesium ammonium phosphate. Triple stones, magnesium ammonium phosphate. These are about 15 to 20% of the stones. These are large stones. These are large stones. Next come the uric acid stones. They are about 10 to 15%. And next 1 to 5% are the 15 stones. Right. Now we come to calcium stones. Calcium stones can be due to hypercalcemia. Causes of hypercalcemia. Okay. Hypercalcemia causes increased bone turnover in any bone disease, increased parathormone, sarcoidosis. These are the causes. But this is about 10% of the calcium stone. This is about 10%. Usually hypercalcemia is not the cause because stone disease is very common. So usually hypercalcemia is not the cause. Hypercalciuria is the next. Urea. Increased calcium in urine. Hypercalciuria can be due to increased calcium or decreased reabsorption of calcium by the tubule, so there is increased excretion of calcium. There is another cause, fasting, idiopathic fasting hypercalciuria, increase in parathormone. This is another cause of hypercalciuria. Okay. Other causes. This is a increased oxaluria. Can be idiopathic or more commonly it is due to intestinal defect. Apart from that, hypocitraturia. This can also give rise to calcium stones. Okay. Next common cause of renal stones. What did I say? Calcium সবচেয়ে বেশি হচ্ছে 70%. Next, struvite stones.
magnesium ammonium phosphate, triple stones. Now this can be due to, you have read urinary tract infection in microbiology, because of which bacteria? Urea splitting bacteria, like, and Proteus. So urea splitting bacteria like Proteus, some staph, right? They split the urea, the urine becomes alkaline, and then these stones are formed. And these stones become very large. So you have heard of staghorn calculi. Staghorn calculi. Staghorn মানে জানো তো? হরিণের শিং. So staghorn calculi, what happens is the stones become very large and they take the shape of the pelvic calyceal system. Okay, and then it becomes the cast. Cast মানে না একটা ছাপ নেওয়া. This cast becomes like that of the pelvic calyceal system. It becomes like the shape of the staghorn. That is why these are very large. Staghorn calculi. These are formed because of this. Acha, another cause of calcium stones. Increased in the urine can also cause calcium stones. Calcium stones, so many causes. Increased uric acid. The uric acid forms a nucleus. This the and this gives rise to the stones. Apart from this, next important cause is uric acid stones itself. Now, in cause of increased uric acid in blood. Cause of increased uric acid in blood. তো ফার্মাতে পড়ায় না? The cause of increased uric acid in blood, drugs. মাথা তো সব অন্যদিকে. And uric acid is a byproduct of purine metabolism. Acid stones. Uric acid stones are mainly formed in acidic urine. Say chronically the patient's pH of the urine is less than 5.5. Then uric acid itself precipitates. It just precipitates, and there is uric acid stone formation. So struvite stones were because of alkaline urine. This is because of acidic urine. And uric acid stones, as I said, are radiolucent. So an X-ray will not show uric acid stones. And last are cystine stones. These are because of inborn error of metabolism, usually hypercystinuria. Now the symptoms of stones. বলো, এটা তো জানো, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও এসব হতেও দেখেছো। স্টোনস হলে কি হয়? পেনটাকে কি বলে? Renal colic. Describe the pain. It's called loin to groin pain. Ureterer আর ব্ল্যাডারের পুরো পাথওয়েটা, রাইট ফ্রম দ্য লয়েন্স মানে কিডনি ওখানে আছে, কিডনি থেকে শুরু করে পুরো ব্ল্যাডার অবধি loin to groin pain. This is the classical if it is in the ureter, right? And if it is higher up, then there can be obstruction in the pelvic calyceal system. There will be capsular pain, so loin pain, in the pain in the kidney itself, so loin pain, right? If the stones are large, then there can be hematuria, right?
And this hematuria will, the larger stones or any stone itself in fact, will give rise to obstruction. Because of obstruction, there will be stasis of urine. Because of stasis, what will be there? ইনফেকশন হবে। এইভাবে বলবে তোমরা পরীক্ষায় উত্তর, মাথা একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে বসে আছে। Okay. Stasis, it gives rise to recurrent infection. So if a patient is having recurrent urinary tract infection, you should suspect urinary calculi, right? Apart from that, hematuria, and the infection can be because of the obstruction, or there will also be trauma, incest to white stones. There is trauma to the urinary tract. The larger stones give rise to trauma, so there is infection and hematuria. Right? Now the stones itself, this is the staghorn stone. See? Large stones, bilateral. Yeah. And these are usually in the renal pelvis. This is the stone. Now the stones can be small, 2 to 3 millimeter. They can be smooth in surface, or they can have spikes. Carry on with today's class. We already had to. What is filariasis? Or filariasis is a parasitic disease caused by infection with roundworms of the filariae type. These are spread by blood-feeding black flies and mosquitoes. The disease belongs to the group of disease called helminthiasis. The 8 known filarial nematodes use humans as their definitive hosts. দেবদীপ, একটু খাড়া হলে ভালো হয় বাবা। আমি সেই কাঞ্চন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পিঠটা রেস্ট পায়নি। Epidemiology 120 million in 80 countries, 1 billion at risk. The 90% of them is O3 is caused by Wuchereria bancrofti, and remainder is caused by Brugia malai. এই প্যারাসাইট গুলো কিরকম দেখতে হয়? আরাত্রিক, these are white slender round worms. 3টে টাইপ, Srijita, Wuchereria bancrofti. Srijita, I know your name also. Wuchereria bancrofti, Brugia malai and Brugia timori. এদের লাইফ স্প্যানস গুলো কতটা? 5 to 7 years. They produce millions of offspring. কি রকম ভাবে করে? They block the lymphatic system. These parasites are of 3 types: Wuchereria bancrofti, Brugia malai and Brugia timori. They live for 5 to 7 years and produce millions of offspring. They block the lymphatic system, the network of channels and lymph nodes that help to maintain the fluid levels in the body. This blockage leads to edema and collection of fluid in the tissues. The mosquitoes are the vectors and spread the infection. A mosquito is the intermediate host and the carrier. তাহলে O3 এই দুটোই কিন্তু ক্যারিয়ারও বটে আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্টও বটে। মোস্ট কমন ভেক্টরস গুলো কি কি? আফ্রিকাতে হচ্ছে অ্যানোফিলিস, আমেরিকাতে হচ্ছে কিউলেক্স এন্ড কিউসেফেসিস, আর প্যাসিফিক্স আর এশিয়াতে ম্যানসোনিয়া আর এডিস স্পিসিস। বর্ণ এডিস আর কি কোন এটার জন্য করে, আর কি করছে, আর কোন কিসের জন্য হোস্ট, যেটা এখন ভীষণ প্রিভ্যালেন্ট? সৌরজীব, ডেঙ্গু, Aedes aegypti. At least 120 million people in at least 80 nations of the world have lymphatic filariasis. 1 billion people are at risk of getting infected. 90% of these are caused by Wuchereria bancrofti and the most of the remainder by Brugia malai. The primary cause of Wuchereria bancrofti, it is the causative agent of lymphatic filariasis. Over bancrofti filariasis হচ্ছে 115 million cases worldwide, 45.4 million in India, 40 million in sub-Saharan Africa. এই দেখ মাইক্রোফাইলেরিয়াকে এরকম শীতে এইরকম দেখতে হয়। সিজিতা, তোর সামনে ছেলেটার নাম কি? দেখ একটু বাবু, মাইক্রোফাইলেরিয়াটা এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে? ভিপ লাইক ব্লুইশ। হ্যাঁ, তোকে দেখাচ্ছি, তুই নিচের মাথা নিচু করতে বলিনি, তোকে দেখাচ্ছি Wuchereria bancrofti ফাইলেরিয়াটা।
তুই নিচের দিকে কি দেখছিস তুই? The adult female Ruchirina bancrofti is about 80 to 100 millimeter in long and 0.24 to 0.30 millimeter in diameter, whereas the male is about 40 millimeter long and 0.1 millimeter in diameter. কিরকম দেখতে হয়? The microphyllary is about 240 to 300 micron long, 240 to 300 micron long and 7.5 to 10 micron thick. It is sheath and has nocturnal periodicity. Hey, shon. Nocturnal periodicity, except the South Pacific microphyllaria, which does not have marked periodicity. It has a gently curved body and a tail that is tapered to a point. The nuclear column, the cells that constitute the body, is loosely packed. The cells can be seen individually under microscope and does not extend to the tip of the tail. এখানে দেখ টেইলগুলো কিন্তু যায়নি, এই যে নিউক্লিয়ার কলামস গুলো সেলে টেইল অবধি যায়নি, ঠিক আছে? সৃজিতা, তোর সামনে ছেলেটার নাম কি রে? তোর বাইদিকে, না তোরই নাম, হ্যাঁ তুই সৌনক দেখ, এই সেলস গুলো দেখ টেইল অবধি আসেনি, ঠিক আছে? একটু দেখ সৌনক, জাস্ট 15 মিনিট দেখ, এই দেখ লার্ভার সেলস গুলো টেইল অবধি যাচ্ছে না, কেমন? আচ্ছা, লাইফ সাইকেলটা কিরকম ভাবে? দ্য মসকিটো ইনজেক্টস এন্ড ইনফেক্ট দ্য জুভেনাইলস when it feeds. The juveniles গুলো lymph node যাচ্ছে, grows into sexual maturity. The females then produce the microphyllary which ends up in the bloodstream. The vector, which is a mosquito, injures the microphyllaria when it takes a blood meal. Then the microphyllaria develops into infectial juveniles in the mosquito. আবার এরকম করে কামড়াচ্ছে, ঠিক আছে? Impact of filariasis with the disease can suffer from lymphedema and elephantiasis in man, swelling in the scrotum called hydrocele. Lymphatic filariasis is a leading cause of permanent disability worldwide. With the disease can suffer from lymphedema and elephantiasis in men, swelling in the scrotum called hydrocele. The lymphatic filariasis is the leading cause of permanent disability. The communities frequently shun and reject the third. Life cycle ki infective larvae are transmitted by infected biting mosquitoes during a blood meal. The larvae then migrate to the lymphatic vessels and lymph nodes where they develop into microphyllary producing adult. ঠিক আছে? The adults dwell in the lymphatic vessels and lymph nodes where they can live for several years. যখন অ্যাডাল্ট গুলো গ্রো করছে তখন লিম্ফ্যাটিক ব্লকেজ করছে. The female whorls produce microphyllary which circulate in the blood. The microphyllary infect biting mosquitoes. Inside the mosquito, the microphyllary develop into 1 to 2 weeks. Microphyllary infect biting mosquitoes. Inside the mosquito, the microphyllary develop into 1 to 2 weeks into infective filariform third stage. তাহলে infective formটা কি অত্রি? Infective third stage filariform larva. During a subsequent blood meal by the mosquito, the larva infect the human host. They migrate into the lymphatic vessels and lymph nodes of the human host where they develop into adults. ঠিক আছে? এই দেখ মসকিটো বাইট হিউম্যান স্টেজ গুলো অ্যাডাল্ট লিম্ফ্যাটিক্সে গেল, শীত মাইক্রোফাইলেরিয়া মসকিটো যখন ইনফেক্ট করছে সেইভাবে হচ্ছে L1 লার্ভা, L3 লার্ভাটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ লার্ভা। যখন মসকিটো যখন ওই ব্লাডটা খাচ্ছে L3 লার্ভার সমেত, তখন সেটা মসকিটোটা ইনফেক্টিভ হচ্ছে, কেমন? The adult female worms produce microphyllaria. The feeding vector mosquitoes ingest microphyllaria from the bloodstream. In the mosquito, the microphyllaria mature into infective larvae which migrate into the mosquito's mouth parts, enter a new host via the vector's puncture wound, migrate to the lymphatics, mature and mate. Clinical manifestations gulo ki? The disease manifestations are due to lymphatic dysfunction resulting from the presence of living and dead worms. Living worms গুলো সৌনক কিরকম ভাবে করছে? প্রেজেন্স লিভিং আর ডেড ওয়ার্মস গুলো লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশনস করছে, lymphatic thrombus, inflammation, immune reactions to the worms and worm products. The complex interplay of pathogenic potential of the parasite, immune response of the host and the external bacterial fungal infections. কি জিনিসগুলো হয়? genital damage, hydrocele, lymphedema and elephantiasis. Chronic, acute and asymptomatic presentations of lymphatic filarial disease as well as some syndromes associated with this infection. Among the chronic manifestations, hydrocele, even though found only with which are Bancroft infections,
is the most common clinical manifestations of lymphatic filariasis. Although the parasite damages the lymphatic system, the most infected people have no symptoms and will never develop clinical symptoms. These people do not know that they have lymphatic filariasis until tested. A small percentage will develop lymphedema. তাহলে তানভীর খুব তানভীর বেশিরভাগ লোকেরই কিন্তু অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকবে, খুব অল্প লোকেরই লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন হয়ে লিম্ফ্যানজাইটিস হয়ে লিম্ফ্যাটিক ফাইলিয়ারিসিস হবে। ঠিক আছে, ফাইলিয়ারিসিস পুরো সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে, এলিফ্যান্টিয়াসিস হয়ে যাচ্ছে, মানে এলিফ্যান্টিয়াসিস মানে কি, পাটা এরকম হাতির মতো বা এলিফ্যান্টের মতো ফুলে উঠছে। ডিজিজ ম্যানিফেস্টেশন, দিস ইজ কজড বাই দ্য ফ্লুইড কালেকশন বিকজ অফ ইমপ্রপার functioning of the lymphatic system resulting in swelling. This mostly affects the legs but also can occur in the arms, breasts and genitalia. The most people develop these symptoms years after being infected. Elephantiasis ki hoy? Thickening and hardening of the skin, increased body size due to masses of worms all over the body, especially in the nose, and blood ki pabo triborna? Eosinophilia গুলো বেড়ে যাচ্ছে, heart failure and breathing difficulty. What causes elephantiasis? Decrease of the blood flow due to the worms inside the blood vessels, blockage of Shonak, blockage of the lymph fluid due to the worms inside the lymph vessels, and Siddhartho, ঘুমাচ্ছিস বাবু? Elephantiasis কিভাবে হচ্ছে? Decrease of blood flow due to worms inside the blood vessels, blockage of lymph fluid due to the worms inside the lymph vessels, and muscles of microphyllae in the skin tissue. আর একটা জিনিস, এটা শর্ট নোটে আসে অত্রি, ট্রপিক্যাল পালমোনারি ইওসিনোফিলিয়া। শ্রেষ্ঠা কি হয় এটাতে? ট্রপিক্যাল পালমোনারি ইওসিনোফিলিয়া, দিস ইজ আ ডিস্টিংক্ট সিনড্রোম ইন সাম ইন্ডিভিজুয়ালস। কি হয়? প্যারক্সিজমাল কাফ অ্যান্ড wheezing, weight loss, low grade fever, pronounced blood eosinophilia. Total serum IgE and antifilarial antibody titers are raised. This responds well to treatment but in absence progressive pulmonary damage করে। ঠিক আছে, তাহলে কি পাবো আরাত্রিক? প্যারক্সিজমাল কাফ অ্যান্ড wheezing, weight loss, low grade fever and ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে ইওসিনোফিলিয়া পাবো। আয়ুষ, এটা যদি প্রোগ্রেস করতে থাকে তাহলে প্রোগ্রেসিভ পালমোনারি ড্যামেজের দিকে যাবে। দেখ, ফিভার, কিডনি ড্যামেজ, স্কিন অ্যাবনরমালিটিস ডিউ টু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, এটা এলিফ্যান্টিয়াসিস, পাটা এরকম হাতির মতো ফুলে যাচ্ছে। Swelling of the limbs and genitalia. In males, there is enlargement of the scrotum, penis is retracted under the skin, spermatic cords are thickened. In female, the long tumorous mass is covered by thickened ulcerated skin, develops on the vulva. এইগুলো তো অতটা ঠিক এইরকম দেখতে হয়ে যায়। দেখ, এইটা হচ্ছে হাইড্রোসিল, ঠিক আছে? The man can develop hydrocele or swelling of the scrotum due to infection with one of the parasites that causes lymphatic filariasis, especially Bushirina bancrofti. The filarial infection can also cause, Tanvir sunchish? The filarial infection can also cause tropical pulmonary eosinophilia syndrome. Although this syndrome is typically found in persons living with the disease in Asia. The symptoms of include cough, shortness of breath and wheezing. And eosinophilia এর সাথে অত্রি কি থাকছে? Is associated with high levels of immunoglobulin E and antifilarial antibodies. Histologyতে আমরা কি দেখব? The dilatation and proliferation of lymphatic endothelium and abnormal lymphatic function, non-inflammatory pathway, adenitis and retrograde lymphangitis. আর তার জন্য কি হচ্ছে? যেহেতু লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, সৃজিতা, যেহেতু লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, যেজন্য তার উপরে ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ফাঙ্গাল সুপার ইনফেকশনস হচ্ছে। কেমন? শোনক, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস গুলো কি? তাহলে মোস্ট কমন হাইড্রোসিল, এলিফ্যান্টিয়াসিস আর কাইলুরিয়া। কাইলুরিয়া মানে হচ্ছে ইউরিন থেকে কাইল বের হচ্ছে, মিল্কি টাইপ অফ ইউরিন। পেশেন্ট এসে কিসের হিস্ট্রি দেবে? জয়ন্তী, মিল্কি ইউরিন বা কাইলিউরিয়া। ঠিক আছে জয়ন্তী, তাই তো? অ্যাকিউট ম্যানিফেস্টেশনস গুলো কি? শ্রেষ্ঠা, acute inflammatory episodes of GLA বা ডার্মাটো লিম্ফ্যানজাইটিস, filarial fever আর tropical pulmonary eosinophilia, acute inflammatory reaction. Others কি হতে পারে? Arthritis, typically monoarticular, এক একটা সিঙ্গেল জয়েন্ট ইনভলভ করবে, monoarticular
endomyocardial fibrosis, tenosynovitis, thrombophlebitis, glomerulonephritis, and lateral popliteal nerve palsy. While lymphedema can develop in the absence of overt inflammatory reactions and in the early stages can be associated with microphilaria, the development of elephantiasis is often associated with a history of recurrent inflammation. The early pitting edema gives rise to a stronger edema with hardening of the tissues. প্রথমে একটা ইডিমাটা পিটিং হবে, মানে যখন তুই প্রেস করবি মানে নেমে যাবে, তারপর একদম স্ট্রঙ্গার হার্ড হয়ে যাবে, এই রকম দেখ পিটিং ইডিমা। ঠিক আছে, ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? Until very recently, the diagnostic lymphatic filariasis had been extremely difficult since the parasites had to be detected only microscopically in the world, and the parasites have a nocturnal periodicity, so they restrict their appearance in the blood only 2 hours around the midnight. Aratric periodicity মানে কি? সেই ব্লাডে আয়ুষ, এগুলো আয়ুষ আর বর্ণ। নকটার্নাল পিরিয়ডিসিটি মানে হচ্ছে অত্রি, এই মাইক্রোফাইলিরিয়া গুলো শুধুমাত্র রাত্রে বেলাতে ব্লাডে, পেরিফেরাল ব্লাডে পাওয়া যায়। তো তুই যখন ল্যাবে বসে আছিস, ত্রিবর্ণা ঘুম পাচ্ছে, ক্যান আই হ্যাভ অ্যাটেনশন ফর 5 মিনিটস প্লিজ বাবু, প্লিজ 5 মিনিট। নকটার্নাল পিরিয়ডিসিটি মানে হচ্ছে যে তুই মাইক্রোফাইলিরিয়া গুলো শুধুমাত্র রাত্রে বেলাতে ব্লাডে পাচ্ছিস। তুই যদি একটা ল্যাবে সায়ন, তুই ল্যাবে বসিস, তখন তো কেউ রাত্রে বেলাতে রাত 12টার সময় তোকে ব্লাড দিতে আসবে না। তাহলে এটার জন্য কি একটা ডিইসি প্রভোকেশন টেস্ট হয়, ডাইইথাইল কার্বামাজেপিন। তুই পেশেন্টটাকে ডিইসি খাইয়ে দিলি, তার 2 ঘন্টা পরে সেটা ব্লাডে আসবে। ঠিক আছে, ধর তোর পেশেন্টটা তুই সকাল 10টার সময় পেলি, তুই জানিস এটা তুই সাসপেক্ট করছিস মাইক্রোফাইলিরিয়া সৃজিতা, তাহলে তুই ওকে ডিইসি বা ডাইইথাইল কার্বামাজেপিন দিলি, তার 2 ঘন্টা পরে বলবি যে তুই আপনি 2 ঘন্টা পরে ফিরে আসুন, তখন আমি আপনার ব্লাডটা নেব। Nocturnal periodicity, the worms can be detected only in the blood of those infected around the hour of midnight. Now, new specific card tests can detect the parasite using only finger prick blood test at any time of the day, and ultrasound can identify the rapidly moving adult worms. Antigen detection, কি করে করব? The circulating filarial antigen CFA, the gold standard for diagnosing Buscheriria bankruptcy infections. সিদ্ধার্থ, তাহলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কি? সার্কুলেটিং ফাইলিরিয়াল অ্যান্টিজেন। ঠিক আছে, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর ডায়াগনোসিং দ্য বুচেরিয়া ব্যাংক্রফটি ইনফেকশনস। Serological techniques provide an alternative to the microscopic detection of microfilaria for the diagnosis of lymphatic filariasis. Patients with active filarial infection typically have elevated levels of antifilarial immunoglobulin G4 in the blood, and this can be detected using routine assays. Treatment key? The community's primary goal of treating the affected community is to eliminate the microfilaria from the blood of the infected individual so that transmission of the infection by the mosquito can be interrupted. Treating the infection is a DEC যেটা আমি বললাম 6 mg per kg per day for 12 days in the Bancroftian filariasis and for 6 days in Bruggian filariasis, repeatedly at 1 to 6 monthly intervals if necessary. আর কি কি দেয়া হয়? Ivermectin and albendazole. Side effects গুলো হেডেক, ফিভার, মায়ালজিয়া। আর ট্রিটমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ এলিফ্যান্টিয়াসিস প্রিভেনশন, প্রথমে হচ্ছে মসকিটো নেটস, ইনসেক্ট রিপেলেন্স, স্কিন ট্রিটমেন্ট, ওয়াশ দ্য এরিয়া, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিম and কমপ্লেক্স ডিকনজেস্টিভ ফিজিওথেরাপি। সিডিপিটার মাথায় রাখবি, কমপ্লেক্স ডিকনজেস্টিভ ফিজিওথেরাপি। কেমন? অ্যান্টিফাইরাল ড্রাগস গুলো কি কি সায়ন? মেইনলি ডিইসি এন্ড আইভারমেকটিন, আর টেক্সটিকের জন্য ডক্সিসাইক্লিন দেওয়া হয়। ঠিক আছে। Prevention by decreasing contact between humans and vectors or by mosquito treatment এর জন্য, and 2 drug regimen selecting among albendazole and either ivermectin অথবা diethyl carbamazine. ঠিক আছে। Individual how to prevent ওই মশারি টাঙানো, insect repellent, bed nets, and prophylactic regimen of diethyl carbamazepine is given at a dose of Srijita 6 mg per kg per day at 2 days per each month. ঠিক আছে। Both albendazole and DEC have been shown to be effective in killing the adult stage filarial parasite. It is clear that the anti-parasite treatment can result in improvement of the patient's elephantiasis and hydrocele, especially in the early stage of the disease. The WHO strategy of the global program to eliminate filariasis has 2 aims: to stop the spread of infection and secondly to alleviate the suffering of the affected individuals. মাস প্রিভেনশন হচ্ছে এইগুলো অতটা দরকার নেই, কমিউনিটি ট্রিটমেন্ট এগুলো ঢপের চপ। ঠিক আছে।